Hi, hi, hi. Good morning, good morning. Audio, audio ಕೇಳಿಸ್ತದನಾ? Audio ಮತ್ತೆ video. Good morning everyone. Welcome to PW Kannada YouTube channel. Yes, ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಬ್ಬಾ, ಫೈನಲಿ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ರೈಟ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವಿಶ್ವರಾಜ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Abhi, we can do it, okay. ರಮೇಶ್, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಸರ್, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಹಾ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ. Yes, thank you, Basuraj. Thanks for the confirmation. Indu Shivraj, good morning. Robert Gaming, hi, good morning. Shreyas, good morning. And Raju, good morning. Ramesh, good morning. Yes. Saideep, good morning. Yes. Hulgeppa Madiwal, good morning. Gagan, good morning. Village life. ಯಾರೋ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುರುಗಳೇ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಡಾರ್ಕ್ ಗೇಮರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಥರೋಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Dark Gamer, thank you so much. Thank you. So same to you. ರಾಣಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದಾತ್ರಿ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಾಜು, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಎಸ್. ಹಾ, ಅಯ್ಯೋ ರಬರ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ಮಾತಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಎಲ್ರು ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ. ಮೆಂಟಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಕಾಲ್, ಓಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಟೀ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ತರ, ಓಕೆ. ಸೊ ಟೀ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಶ್ರೇಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ. ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ 12ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ, ಓಕೆ. ಸೊ 12ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 15ಗೆ ಇದೆ? ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೇಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಇದೆ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು MCQ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, even ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ. ಹಾ, ಸೊ 13th ಇದೆನಾ? ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು 12th ನಾಳೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ 17th ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ 13th ಇದೆ, ಓಕೆ. ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹಾ, ರೈಟ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಇದೆ, 15th ಇದೆ, 14th ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ 14 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ನಾಳೆನೆ? ಓಕೆ, ಒಂದು 2 ಇಲ್ಲ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅರ್ಧದಿಂದ ಉಳಿಬಹುದು, ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಳಿಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆನಾ? ಎಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ವೋಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ
ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆನಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕಾಪಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯ ತರಿಸೋ ಬದಲು ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ 100%. ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಬಿಡಲಾರ್ದೆ 100% ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 100% ಇನ್ ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ರೆಡಿನಾ? ಮೇ ಬಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಳಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಳಿಬೋದು. ಆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಅರೌಂಡ್ 12 or 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಓಕೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ, ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ದ ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್. ಓ, ನೀವು ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ರೆಡಿನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? 2 ಇಲ್ಲ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ನೈಟ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಬಯೋ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್. ಸೊ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಎಸ್. ಓ, ಇದು ಪೋಲ್ ಬೇರೆದು ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಪೋಲ್ ಬೇರೆದು ಬಂದಿದೆ, ಓಟ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಓಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ರೆಡಿನಾ? ಇಲ್ಲ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಳಿತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್. ಹಾಂ, ಅಭಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈವಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಡಾರ್ಕ್ ಗೇಮರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸೊ ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಂ, ಪ್ರೀತಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ರಾಬರ್ಟ್? ಸೊ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಹೇಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KCT ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಬೋರ್ಡ್ ಡಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ 100% ಇರಬೇಕು ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹೊಸ ದಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆಗುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಎಸ್ ಅಭಿ, ವೆನ್ ಎವರ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. 61%ಗೆ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಹಾಂ, ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಥರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತೂ ಲಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು.
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ. ಎಸ್, ಕಮಾನ್. ಎಸ್, ಸಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಯಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 8 to 9 hours. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 10 hours ಸಹಿತ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ ರೈಟ್, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಂದ್ವು. ಎಸ್, ಹಾ, ಎಸ್ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಪೋಲ್ಗೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ದಾಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಎಸ್, ಹಾ, ರೇವನಿಶಾ, ಯಾ, ವೆಲ್ಕಮ್. ರೆಡಿ. ರಾಬರ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆನ್ ಫೈರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸಹಿತ ಆನ್ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಯಾ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಬಂದ್ರು. ಆಸ್ಟಿನ್, ಹಾಯ್. ಹಾ, ಅಭಿ ರೆಡಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 3 ಇಲ್ಲ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ಡಿಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಭಿ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ rotational motion, and gravitation and mechanical properties of a solid, so mechanical properties of a fluids and thermal properties of a matter. ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹಾಯ್. ಎಸ್, ಹಾ, ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಡಿರೈವ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 or more physical quantity. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡಲಮ್ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2π√L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಐತೆ, ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಡನ್. ಎಸ್, ಸೊ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇದು ಸಹಿತ 2 marks ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್? ಸೊ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರನೇ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ನಥಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹೈಟ್, ಓಕೆ, ಹೈಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾತ್ರಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾಳೆ, ಹೇಗಿದ್ರು ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್
ನೈಟ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಡೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾ, ಇಸ್ ದಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್? So that is about free fall and what is the direction of acceleration in a free fall. So ಇಲ್ಲಿ acceleration ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity ಅಂತ ಅರ್ಥ. Done. Okay. Good morning AR edits. So next one, that is the define equal and unit and a null vector. So equal vector ಅಂದ್ರೇನು? First of all, vector ಅಂದ್ರೇನು? Vector is the physical quantity which is represented by both magnitude and direction. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ equal vector ಅಂತಂದ್ರೆ so direction ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರು ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ 1 ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡನ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 0. ಸೊ 0 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 0 ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಓಕೆ, ಎನಿ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್? ವೆಂಕಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಹಾ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಹಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಹಾ, ಆದಿ ಗೇಮರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಶವಂತ ಬಿ ಯು, ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 0, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೇವನೀಶ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 0 ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ನೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಥವಾ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 0 ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 3 marks. ಓಕೆ, 2 or 3 marks ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 2 or 3 marks. Okay, so next one ಹೋಗೋಣ. What is that? So this is for a 5 marks. Okay, so 5 marks question. Ready? Yes. Sir, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? Make a video on all numericals. If time permits, definitely I'll do it. Okay, the dark gamer. So time permit ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್. ರಾಜ್ ನಂದನಿ ಪಾಂಡೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಓಕೆ, ಹಾ, ಬಸವರಾಜ್, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 50 meter per second in a direction making an angle of 30 degree with the horizontal. Find the maximum height and the time of flight of the ball for what angle projection? Okay, what angle of a projection the range will be maximum. ಇಲ್ಲಿ 3 questions na ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಜ್ ನಂದಿನಿ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸರ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ನ್ಯೂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಸೊ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್ 3 days ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ರಿ? ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಶಾ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈ PPT ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸೊ ನೋಡೋದು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y axis and this is x axis, and ಇದು y axis and this is x axis, and ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್, okay, so this one we call it as a maximum height, and ಇದನ್ನ horizontal distance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Horizontal distance is nothing but range. Okay, horizontal range ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And time taken by the particle, okay, in entire journey, that we call it as a time of flight. Getting my point? So ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ದಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. ಸೊ u is equals to 50 meter per second, and the next one angle with a horizontal. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಭಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಕ್ಷಿರಾಜ ಪಿ, ಎಸ್, CBS ಅವರು ಸಹಿತ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. 45, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 45 ಆಯ್ತು, 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 90 ಮೈನಸ್ 45 ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 45 ಡಿಗ್ರಿನ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಇವಾಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ MGR ಗೇಮರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 60. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ 90 ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 60. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 60. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್? ನೋಡಿ, ಹೇಳೋಣ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 60, that is vertical? Very good Ashwardhan, Divya, Raju and the dark gamer. Wonderful. Yes, this is the remaining part, that is the 30 degree. So ಈ theta angle ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ theta ಇದೆಯಲ್ಲ, that is with respect to this horizontal. Okay, so but ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ the direction making an angle of a 30 degree with a horizontal. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ with a horizontal ಅಂದ್ರೆ this is 30 degree. Okay, so this is 30 degree. Yes, theta is 30 degree. So next ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Find the maximum height. Okay, so maximum height find ಮಾಡಬೇಕು. So next one, time of flight. So that is the t ನ find ಮಾಡಬೇಕು. So next one, for what angle of a projection the range will be maximum? So ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ so r will be maximum ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so first question na try ಮಾಡೋಣ. What is the mathematical formula for a maximum height? Sir, maximum height it is given by u square sin square theta, so divided by 2g. Am I right? U square sin square theta divided by 2g. So I will substitute ಮಾಡಿ values na. So that is a 50 whole square, so into sin square, so theta that is equals to 30 degree. So divided by 2 into 10. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8 ಬದಲು ನಾನು 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ 15 ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀನಿ, 50 ಇಂಟು 50 ಬರೀತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30, ಸೈನ್ 30 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1/2, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ 2 ಇಂಟು 10. ಸೊ 10 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಒಂದ್ಲೆ 2 ಅಂಡ್ 25 50. ಓಕೆ, ಸೊ 25. ಸೊ h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸೊ 25 ಇಂಟು, ಸೊ 5 ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ 125 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ 4 125 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 3 12. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 1 4, 1.0, 4 8 ಅಂಡ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 5 20. ಶೇಷ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 31.25. ಸೊ h is equals to 31.25 meters. So this is a maximum height. Okay, so this is the maximum height. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 marks. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 marks ಪ್ಲಸ್ ಡೇಟಾಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2.5 ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ therefore time of flight that is the combination of time of ascent and time of descent. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, 2 into y divided by, ಸೊ g. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ, ಸೊ 2u ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ u sin theta divided by g. Okay, so t is equals to, so 2 into initial velocity that is a 50 and this is a sin 30, so divided by that is a 10. Okay, so 10 get cancel. So t is equals to 2 5 10 and this is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, so sin 30. So sin 30 it is 1/2. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, so t is equals to, so 5 seconds. Okay, so 5 second ಆಗುತ್ತೆ. and if we consider g value is a 9.8, ಆವಾಗ 5.10 second ಆಗುತ್ತೆ. am I right? So if we consider g value is a 9.8 meter per second square, ಆವಾಗ this value becomes a 5.10. okay, so next one ಕೇಳಿದಾರೆ. okay, so that ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2.5 mark. okay, so this is ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 marks. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ 2, 2.5 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 4.5 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ರೇಂಜ್ it is given by u square sin 2 theta, so divided by g. okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ u is constant, g is also constant, r is directly proportional to the sin 2 theta, right? so ಇವಾಗ r maximum ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ sin 2 theta should be maximum. okay, sin 2 theta should be maximum. okay, so for maximum ಅಂದ್ರೆ what will be the sin value maximum, 0 to 1. so 0 to sin value 0 to 1 ಆಗುತ್ತೆ. so 1 is the maximum value of a sin, so therefore 1. so this is for a r maximum. okay, so r maximum ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so sin 2 theta that is equals to sin value ಯಾವ angle ಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, that is a sin 90. okay, so sin 90 ಗೆ that becomes a 1. so sin 90 degree. okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, so sin equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is a 2t 90 degree ಆಗುತ್ತೆ and theta is equals to, so 45 degree. and ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸಿರೋದು ಯಾಕೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ಲಿ. ಹಾ, ಸಯ್ಯದ್ ಅಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿನಾ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್. ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸೈನ್ 1ಗೆ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು 90 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅಭಿ, ರಾಜು, ಚಾನಲ್, ಬಸವರಾಜ್, ರಾಜನಂದಿನಿ, ಗಗನ್, ರಾಣಿ, ರೇವನಿಶಾ, ದೀಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗೇಮರ್, ಸದಾಶಿವ, ದಿವ್ಯಾ, ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್,
Kumar, Sushila, Sai, Robot Gaming. Yes, on fire. Okay, now let's get started with another question. The question is, this is also for 5 marks. So, Basuraj ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, sir, important questions from laws of motion ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay, ha. Sir, can we put 30 for a sine 2 theta? No, we cannot. Okay. So, this is for Newton's law of motion in the 5 marks. Okay. ಇದರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ pushes a car of mass 2000 kg at rest along a horizontal road with a steady force of 300 Newton. The resistance of the road is 0.05 Newton per kg. ಅಂದ್ರೆ resistance of a force ಇದೆ Newton per kg. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? That is opposite, retardation ante helbodu. Okay, yes, Amulya, good morning. Next one, find the velocity of the car at the end of 20 seconds, the distance traveled by the car. So ali, what is the distance traveled by the car? So first velocity find ಮಾಡಬೇಕು, then distance na find ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ time ಗೆ? That is the 20 second ಗೆ. Correct ah? Yes. So model question paper, sir, this is the model question paper, question idu. Okay, right. So first data ಬರ್ಕೋಣ, because we are getting half marks ಅಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. So data that is equals to, so data that is equals to first data ಬರ್ಕೋಣ. So mass of the car, so that is the 2000 kg. Yes sir. And at rest initial velocity is to 0. Horizontal road with a steady force ಎಷ್ಟಿದೆ? So 300 Newton. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 300 Newton ಇಂದನೇ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾಗರಾಜ, ಓಕೆ, ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ IQ. ಹಾ, ಮೃದುಲಾ, ಹಾಯ್. ಹಾ, ಪವಿತ್ರ, ಓಕೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಹಾಯ್. ಯಶವಂತ BU, ಹಾಯ್. ಓಕೆ. ಸೊ 300 Newton and the resistance of the road is 0.05 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಜಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 300 Newton. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 20 seconds. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 20 seconds, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ 20 seconds. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಟ್ 20 seconds. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ FR ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ FR. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2000. And what about this one? A value, so that is the retardation, that is 0.05. So simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೊ 2 zeros ಇಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 20 into 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 10, ಸೊ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 100 Newton ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೇನೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100 Newton. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 100 Newton. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಕಾರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಪುಷಸ್, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಪುಷಸ್ ಅ ಕಾರ್ ವಿತ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂದ? 300 Newton ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ.
ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 100 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಕಾರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಕಾರ್? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಕಾರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ NET, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 300 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 100 ನ್ಯೂಟನ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 200 ನ್ಯೂಟನ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾ, ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಮತ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗಿರಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? AR8 ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ AR8 I'll try my best, okay? I'll try my best, okay? I'll try my best, trust me, I'll try my level best, okay? ಹಾ, ಛಾಯಾ, ಎಸ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್, ಓಕೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್, ಓಕೆ? ನಾವ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವುದು? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ V is equals to U plus AT, ಕರೆಕ್ಟಾ? U plus AT. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು S is equals to UT plus half AT ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. V ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equals to U ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 2AS ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೀಸನ್, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ T is equals to 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ A? ಸೊ A ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಓಕೆ? ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈ ಏನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು MA, okay? So A is equals to net force divided by M. So net force ಎಷ್ಟಿದೆ? So 200. So divided by mass ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 divided by 10. So this is 0.1 meter per second square, okay? So A value 0.1 meter per second square, okay? So meter per second square. So meter per second square, okay? Meter per second square, okay? Next one. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V is equals to ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತೂ 0. ಯಾಕೆ? at rest, initially at rest, okay? Initially at rest. So U is equals to 0 plus A value ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1 into time ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is a 20. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 20. So that is a 2. So velocity is 2 meter per second, okay? So 2 meter per second. And distance ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, okay? So distance ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ distance traveled. So distance traveled, okay? So distance traveled. Distance traveled. Which equation of motion you can use? Any of the equation of motion you can use, okay? So better ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay? So better ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. S is equals to UT plus half AT square, okay? Half AT square. Now S is equals to U ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 0.1 ಇಂಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ? ಸೊ S is equals to 1/2 0.1 ಇಂಟು 20 ಇಂಟು 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? S is equals to ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸೊ 2 divided by 2 ಇಂಟು 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 get cancel. ಸೊ S is equals to 20 meters ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is all about, given question, okay? Sir, do you know? ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈಯದ್ ಅಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಊರು ಸೈಯದ್ ಅಯಾನ್? ಬೆಂಗಳೂರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ, ಬಸವರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 1/2 ನ 0.1, ಇಲ್ಲಿ 20 ನ 20 ಇಂಟು 20 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 0 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ 0 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದೀನಿ. 0.1 ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ 1 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 2 ಆಗಿದೆ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು 20 ಸೊ 20 ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ಎಸ್ ಐ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಸ್ ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ MCQ ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಬರ್ಲಿ 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 ಹಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹಾ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಸೊ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜಸ್ಟ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ 2 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಯಾಕೋ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಹಾ ವಿಜಯ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಮಾತ್ 24th ತುಂಬಾ ದೂರ ಎಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ರಾಜ್ ನಂದಿನಿ ಓಕೆ ರಾಜ್ ನಂದಿನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಎಸ್ ready yes let's get started with a multiple choice question okay fast only ನಾನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಓಕೆ yes Vijay Vital 19th physics final exams okay fine noted next first question okay so first question so that is the from MCQ part okay the scalar product is given by which is the right answer okay yes thank you dark gamer thank you now so the scalar product is given by option A cross B is equals to AB cos theta option B A dot B is equals to AB cos theta ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ be careful okay option C A dot B is equals to AB sin theta option D A cross B is equals to AB sin theta which one is the right answer so ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ಈ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ನಮ್ಗಳು ಇದರದ್ದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ okay so that is equals to magnitude of A magnitude of B that is a cos theta okay so this is for dot product ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ right so work is the example for a dot product that is the dot product of force and displacement okay so idar prakar aitu so next one yeah right answer for this yav barutte sin theta andu barala so therefore option B is the right answer AB cos theta okay AB cos theta and cross product ge so cross product ge so ee cross product na vector product antanu karitare okay so vector ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ
So that is equals to, so AB sin theta into n vector, unit vector. Okay, so n unit vector ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, n cap ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, that is the unit vector, direction ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So that means that is, you know, cross product of two vectors gives the vector quantity only. Got it? Very good, very good. Okay, so that is about, you know, ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ, so A cross B, that is option D ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಡನ್? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಅಗೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. So next one, yeah, option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. So next question go on. Yes, idantu sikapate easy for unit vectors. Okay, for unit vectors. So unit vector andre enu? So we know that unit vector, so idanna general agi nanu n cap anta baritini. So magnitude, okay, so vector antandre namagu gottide. So vector it is given by, so magnitude and direction. Okay, magnitude and direction, am I right? So ivaga n cap anta bardre, so this is the unit vector. So unit vector antandre idurdu magnitude ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ 1. So direction ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, so direction ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿಧ, ಒಂದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, that indicates a direction. I cap ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, x axis ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. What is the direction? I cap ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is x axis. J cap ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is the y axis. K cap ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is the z axis ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಐ ಡಾಟ್ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎರಡು ಸಹಿತ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಝೀರೋ ಆಂಗಲ್, ಅಥವಾ ನಾವು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಂಗಲ್, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಎ that is equals to j dot j, so that is equals to k dot k, so that is equals to 1. Am I right? ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಡಾಟ್, ಓಕೆ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ, ಸೊ that is equals to k cap. Okay, and j cross k, so that is equals to I cap. Last one, k cap, I j k, I cap bandre, so that is equals to j cap. So this is for a first one, it is a dot. This is for a dot product, and second one cross product ಗೆ. Okay, is that a clear? ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So therefore you can follow this one. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Correct? Yes. Sameer Kumar, it comes in a second PUC math, sir. Wow.
ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಮೋರ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ is the work performed on an object does not depend on. So does not depend ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್? ವರ್ಕ್ is the a scalar product. Okay, it is the scalar product of ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ನ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. And next one force ಮೇಲೆ ಸಹಿತ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಂಗಲ್ at which a force is applied to displacement ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಎಸ್ ಥೀಟಾನು ಸಹಿತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. therefore which is the right answer? Initial velocity of the object it has not affected with respect to work ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is option D is the right answer. Okay, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಡನ್ನಾ? ಎಸ್. So that is option D is the right answer. Option D is the right answer. ನೋಡಿ 36 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, 36%. ಓಕೆ, ಸೊ 57% ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲ, therefore angle at which force is applied to the displacement. done. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏಕೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ is which of the following is an example of a positive work? ಇವಾಗ ಥೀಟಾ ನೋಡಿದ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಥೀಟಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನದು? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, therefore ಎಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು 1 ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥೀಟಾ 0 ಆದ್ಮೇಲೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ 90 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಎಸ್ ಸರ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ 180 ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್. ಯಾಕೆ? ಕಾಸ್ 180 ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಏನು? ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್? ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕಾ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, Oh, that is a very good compliment. AR edits, thank you so much. Hi Vital. Call me Girish. Hi, Belgavi, from Belgavi. Hi, call me Girish. Yes, Saturday exam starts, sir. All the very best, Srinidhi.
ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? MGR ಗೇಮರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇ ಟು ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ರೋಪ್. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ರೋಪ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ path. Okay, so with respect to tension, that is what is the angle? 90 degree. So therefore in this particular case, what is the angle between force and displacement? So this is a velocity, nothing but a displacement atane. So force matte displacement, what is the angle? That is a 90 degree. So 90 degree adre, so work done that is equals to Fs cos theta. So work done that is equals to, in place of a force ಏನಇದೆ tension ಇದೆ, so Ts that is equals to cos 90 degree. So cos 90 degree ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. 0 into anything that is equals to 0 only. So 0 into anything that is equals to 0 only. Yes? Ha. ಯಾರು ಹೆಸರು? ಓ ಬಾಬಾ, ನೀನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಡ್ ಟು ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ rope. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ rope is 0. ಓಕೆ, ಹಾ, ಎಸ್. ಆಫ್ಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, 100% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ವಾವ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, so next one, yes, the question is a ball slips down on a frictionless inclined table. The work done by the table surface on the ball. Okay, so andre one inclined plane idu, okay na? So let's consider this is the inclined plane. Okay, so let's consider this is inclined plane. Illi one ball ide. Okay, so this is the ball. So ee ball slide ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, slide ಆಯ್ತು. So slide ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ. Okay, so it is a motion. In a motion, let's say it is the V and the displacement, and this is the mass. And so ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? So it is a vertically downward. Okay, so that is a gravitational force. Okay, so this is a gravitational force Fg ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? And you have to concentrate on one word, that is a frictionless surface. So frictionless ಅಂದ್ರೆ there is no force at all. Okay, so there is no force at all. So force ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ work done by the table surface ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Okay, so table surface it is a frictionless ಅಂತಂದ್ರೆ okay, so frictionless is nothing but ನಮಗೆ force is 0. Okay, ಇಲ್ಲಿ surface ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. when a force is 0, work done ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is equals to 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ surface ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, so with respect to surface ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, so work done that is equals to Fs cos theta, but ಇಲ್ಲಿ surface ಅಂದಾಗ frictional force ಆಗುತ್ತೆ. Okay, when frictional force is equals to 0, okay, so frictional force is equals to 0, then work done is also 0. Work done by the table, that is also 0. Option B is the right answer. Okay, ನಮ್ದಾಗಿದೆ. You carry on. Okay, now, so that is option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Yes, very good. So next one. So ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, if a light body and a heavy body have a same kinetic energy, then which one has a greater linear momentum? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is a relation between kinetic energy and momentum, linear momentum. ಈ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? So relation between kinetic energy and momentum, that is given by, so K is equals to P square divided by 2m, or in terms of momentum ಬರೆದ್ರೆ, so ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2mk, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ so 2mk ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so same kinetic energy, thus K is constant, 2 is constant.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಮ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ P1 ಓಕೆ, ಸೊ P ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಯಾವ್ದು ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೆವಿಯರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ a greater linear momentum. Okay, will have a greater linear momentum. That is option B. Okay, yes, 42% answer madidra. Very good. So it is not a bad score. Okay, so now let's move on to the next question. What is the primary difference between kinetic energy and potential energy? So kinetic energy andre yav tara baridra? So half mv square, sir. And potential energy, sir, it is mgh. It is a gravitational potential energy. Okay, what is the difference? ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್, that is also example for a potential energy, right? So compressed spring. And when a pendulum is moving from mean position to extreme position, that entire kinetic energy converting into potential energy. All these are example for a potential energy, and e potential energy ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, stored form. So therefore ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು kinetic energy V ಇದೆ. So that means it is a dynamic ಅಂದ್ರೆ moving. Okay, so this is the dynamic, and ಇಲ್ಲಿ this one is a storage ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Okay, so potential energy stored energy ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ kinetic energy is stored energy while potential energy is dynamic. No. Next one, kinetic energy is dynamic while potential energy is stored. That is option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. That is kinetic energy is dynamic and potential energy is, stored energy. Okay, yes, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆರಾಮಾಗಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? A cross B, AB sin theta. So that is a vector product. Okay, ಅದನ್ನ vector product ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Is it clear? ಹಾ, yes, clear? Right. So that is option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, 100% answer ಮಾಡಿದ್ರಾ? Wonderful. Next one. So next question. Actually ಈ numerical based problem ಕೇಳಲ್ಲ. Okay, numerical based problem ಕೇಳಲ್ಲ in MCQ. That is, okay, so that is one of the guidelines from the board. So MCQ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ 2 cm. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ 2 cm ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ನೀವು ವರ್ಡ್ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ? ಎಸ್, ಹಾ, 69 minutes ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಆರಾಮ್. ಹಾ, that is the stored energy ಅಂದ್ರೆ that is the potential energy. Okay, so that is option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Yes, 81% answer ಮಾಡಿದ್ರೆ very good. Okay, wonderful. So next one ನೋಡ. So next question ನೋಡಿ. The question is, which is a type of a collision? ಇದು very important. Okay, so this is very important. So very important. Okay, so which is the type of a collision in which both linear momentum and the kinetic energy, okay, so linear momentum and the kinetic energy of the system remains constant. Okay, so remains constant before and after collision. Which one? Elastic collision or inelastic collision or destructive collision or none? Which one is the right answer? So destructive collision ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, none ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. Therefore option C and D eliminated. First, second, which one is the right answer? Elastic or inelastic? So that is elastic collision. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಕೊಲಿಜನ್ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ.
ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಆವಾಗ ದ ಬಾಡಿ ಕೆನಾಟ್ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್, ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಾಟ್ ಆ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಲಿಷನ್ ನಾವು ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಸಹಿತ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಏನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ 19% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ CGS ಯೂನಿಟ್, ನಾಟ್ SI ಯೂನಿಟ್. CGS ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾ, CGS unit of a physical quantity of a column 1 with their unit SI unit conversion factor in a column 2. So first ಇಲ್ಲಿ ಡೈನ್ ಆರ್ಗ್ HP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡೈನ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಡೈನ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಡೈನ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಸ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಆರ್ಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ what is the SI unit? So that is a 1 joule. So CGS unit ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. And the last one HP, that is the unit of a power. Okay, so HP is the unit of a power. So power, okay, so unit of a power. So ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾ, ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ನ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರೆಯುವುದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 kg ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 kg CGS ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯುವುದು? 10⁻³ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಮೀಟರ್ ನ ಸೊ 100 ಅನ್ನೋದು 10⁻² ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10⁵, ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ 10⁵, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನ ಡೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10⁵ ಡೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೊ 10⁵ ಡೈನ್ ಅದನ್ನೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಡೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻⁻⁵ n ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ ನ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಯಾವ ತರ ಬರುವುದು? 10⁵ ಡೈನ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ಗೆ 10⁻² ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 10⁻⁷, ಸೊ ಡೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1 ಜೌಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 10⁻⁷ ಆರ್ಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಆರ್ಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10⁻⁻⁷ ಜೌಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 746 ವಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ HP ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 1 ಆರ್ಗ್. ಸೊ ಡೈನ್ ಇಸ್ ದ 10⁻⁵, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್? So that is the C option. Okay, so this is for a C option. 1 arg, so that is the option A, and 1 HP, that is option B. CAB allide. Illi starting from B, therefore eliminated. Starting from A, it is eliminated. Starting from B, this is also eliminated, and starting from C. CAB, yes, that is option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Okay, is that clear? Option C is the right answer. Very good. So next one, Nona. Yes, ಇದನ್ನ try to answer this question. The question is statement. Okay,
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸಮರಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಕುಡಿಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಪೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಪೋಲ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 1/4 ಕ್ವಾಡ್ರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1/4 and quarter andre 4 times okay now when its a velocity is doubled okay and the second statement kinetic energy is a proportional to the square of the velocity yes so this is actually looks like both the correct answer okay so first kinetic energy andre sir it is a half mv square statement 1 prakara velocity if it is a doubled okay so doubled new velocity na 2v anta barkondra when its a velocity is doubled so 2v anta barkondre what happens to the new kinetic energy so half mv dash square say ಏನಾಗುತ್ತೆ so this is m as it is so that is the 2v as it is so 1/2 okay into m so ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ so 4v square okay so that is equals to 4 times of half mv square so this ಆಗುತ್ತೆ so ಹೊಸ kinetic energy initial kinetic energy compare ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so 4 times ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ because kinetic energy okay because kinetic energy if a mass is constant so kinetic energy is directly proportional to the square of the velocity correct ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ both the first as well as the second statement correct and the second statement is the correct explanation for first one okay so ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ so that is option is the right answer okay so that is the both statement 1 and 2 are true and the statement 2 is the correct explanation of the statement 1 done okay right so this is all about this question that is option 1 athava a is the right answer very good 35% answer madidra right so this is the very important question okay idu saita very important question so idu KCET ge matte NEET question gu saita kelidare same question NEET ge matte KCET ge saita kelidare even for a JEE ones iದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ 2 ಓಕೆ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ u is equals to 0 it undergoes one dimensional motion with a constant acceleration ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ the power delivered to it at time t is a proportional to so power ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ so power that is equals to work done per okay unit time ಅಥವಾ dw divided by dt so ಅಥವಾ energy divided by time this is for at rest okay so this is for at rest starting from rest okay ಅದೇ if the body of the particle is in motion you can write f dot v am I right f dot v ಇದರ ಪ್ರಕಾರ so same direction one dimensional ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ so theta is equals to 0 ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು fs cos theta ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಾ so fs cos theta ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ okay so power that is equals to fv cos theta okay so p is equals to f ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ma into v so cos 0 andre that is equals to 1 so power that is equals to ma so v okay what about v so it is independent of a final displacement right displacement elde yav equation ide first equation that is equals to u plus at so initial velocity is 0 therefore v is equals to at so illi acceleration is constant okay so illi en baribodu ma into at so final agi power that is equals to ma square t so power directly proportional to the t okay power directly proportional to the t that is option d is the right answer okay option d is the right answer okay so ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ this is under square root t okay so this is under square root t so this is option d okay option d is the right answer okay very good ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ okay wonderful okay now let's move on to the very good 5.56% ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಿ
ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ 11 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16% ಆಯ್ತು. 72% ಗಾನ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಗಾನ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಐ ನೋ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಗಿತಾ? ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಯಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 14 ಕ್ವಶನ್ 12 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಂಕಿ. ಡಿವಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 14 9 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಾ, ಶಾರದಾ, ಗಗನ್ ಎಡಿಟ್ಸ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ರೇವನಿಶಾ ಅಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ, ದಾತ್ರಿ, ಜೀವನ್, ಯಶವಂತ ಅಂಡ್ ರಾಜನಂದಿನಿ, ವಿಠಲ್, ರಾಹುಲ್, ಆಶಾ, ತೇಜಸ್, ಬಸವರಾಜ್, ಪ್ರಭಾವತಿ, ಅಫ್ಲಾಲ್, ಸುನಿಲ್ ಅಂಡ್ ಜಗದೀಶ್, ಇಂಡಿಯನ್, ಶ್ರುತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಆನಂದ್, ಸಮೀರ್, ನಯನ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡ್ ಡೇನಿಯಲ್ ರಂಜಿತ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಟಾಪ್ 30 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 1 ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, 2 ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, 3 ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, 4 ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, 5 ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಗಗನ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಏನೋ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸಹಿತ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಎಸ್ ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಲೋಹಿತ್ ಲೋಹಿತ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ CPS ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, JP ನಗರ್. ಲೋಹಿತ್. ಸಮೀರ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್, ತೇಜಸ್, ಶಾರದಾ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ಜೋಶ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಜೋಶ್? ಹೇಳಿ ಬೇಗ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಡಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ, ಬಟ್ ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಸಾರ್ ಚಳಿ ಹಿಡಿತಿದೆ ಅಂತಿದ್ದೀರ. ಬರ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂತೂ ಏನೋ ಡಬ್ಬ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜೋಲೈ. ಎಸ್, ಹೈ ರಾಜನಂದಿನಿ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ. ಎಸ್, ಹಾ, ಜಾಲಿ ವರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ನಮ್ಮ ವರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೋಜ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಟ್ ಜೋಶ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಡೇನಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಗಗನ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಅದು ಫೈರ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ fill in the blanks. Very first question. So that is work is dash of a force and a displacement. ಯಾವ್ದು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾ? ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ರೈಟ್. ಎಸ್, ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀರಾ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವೆನ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0, ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? Is it a 0 or constant? ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? KF minus KI, that is equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, so half mu square. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 0 that is equals to half mv square minus half mu square. Okay, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ half mv square that is equals to half mu square. So that means half damar damar square damar, that is the final velocity, that is equals to initial velocity. So that means velocity is a constant. Okay, so velocity remains a constant. Clear? Tiny ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಾನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that is wrong.
ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಝೀರೋ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ದ ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ is conserved if the forces doing work on it are. Okay, forces doing work on it, total mechanical energy ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? forces doing work on it are conservative or non conservative. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಉಳಿಕಿರೋದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಉಳಿತು? ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಪವರ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ಉಳಿದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಅಂತೂ ಡಮರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಡಮರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫೋರ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ in elastic in an inelastic collision the dash does not remain same. ನಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತೂ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೋತ್. ಆಮೇಲೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ PU 2 and 3 marks ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ. ಓಕೆ, ನಾವೇ ಬರ್ತಿರೋದು. beast is coming. ಈ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೀಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಾ, ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರೇರಣ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ರಾಜನಂದಿನಿ, ಗುಡ್. ಹಾ, ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅಥವಾ dW ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪವರ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪವರ್, ಫೀಲ್ ದ ಪವರ್. ನೆನಪಿದನಾ? ಸೊ 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 mark ಕ್ವಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಪವರ್. Yes, are you guys feeling the power of physics? Yes, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Are you guys feeling the power of physics? Feel the power. ಬೇಗ. ಹಾ. Yes, of course. Powerful human sir. Yes. Physics ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪವರ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪವರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಈ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾ, ಫುಲ್ ಯಶವಂತ, ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ರ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಫುಲ್ ಹೈ ಸರ್. ಹಾ, ಬಸವರಾಜ್, ಅದೇನೋ ತಿಂಡಿನ ಏನ್ ಕತೆನದು, ಏನ್ ಹೇಳು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So easiest way possible, okay, easiest way possible, that is the work. Okay, so work that is given by, so force into displacement ಇದನ್ನೇ F cos theta ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Am I right? Yes sir, this is the mathematical formula. And SI unit ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, sir, unit of a force that is a Newton, unit of a displacement that is a meter, unit of a cos theta. Trigonometric function do not have a units.
ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜೌಲ್ ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಜೆ. ಓಕೆ, ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೂ ಡನ್. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಸರ್? m ಪವರ್ 1 l ಪವರ್ 1 d ಪವರ್ -2. displacement l power 1 sir, cos theta. It is dimensionless quantity sir. Yes, it is a dimensionless quantity. Okay, so next one, so work done that is equals to m power 1 l power 2 t power -2. So it is the similar, okay, it is the similar to the energy. So dimensional formula for energy, dimensional formula for, so work remains the same. And ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಟಾರ್ಕ್. Okay, so that is the torque symbol ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ m power 1 l power 2 t power -2. ಡನ್. ಎಸ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m power 1 l power 1 t power -2. ರಾಜನಂದಿನಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ದಿವ್ಯಾ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, m power 1 l power 1 t power -1 ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ is equals to ma. What is the dimensional formula for a mass? m power 1. Acceleration, that is the meter per second square ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ l power 1, t ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ t power -2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ l power 1, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ತೇಜು, is that clear? ರಾಂಗ್ ಇದೆನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. m power 1 l power 1 plus l power 1 l power 2 t power -2, ರೈಟ್? ವೆಂಕಟರಾಮು, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ -2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ +2 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m power 1. ಓಕೆ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರಾ? ಸೊ -2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -2 ನೋಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸರ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದನೇ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ -2 ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟಿ ಪವರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆನಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಇದೆನಾ ರಾಂಗ್ ಇದೆನಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಗೋವಿಂದ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಐ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೌಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಎರಡು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಎರಡಿದೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಜೌಲ್ ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಮನೋಜ್ ಗೌಡ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೇನು? ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. That force must produce a displacement in the body. So force and displacement, that's it. Okay, force and displacement, that's it. Okay, so that is a force. A force must be applied on the object. Next one, that force must produce a displacement in the body. The object must move in the direction of a force. In the direction of force ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, yes sir, system of particle full revision. Yes, definitely ಮಾಡ್ತೀನಿ. Don't worry Manoj, don't worry. Okay, I am there. No, ಆರಾಮ್ se be ಆರಾಮ್ se. Okay, now so let's move on to the next question. State the condition under which no work is done. So no work done ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0. ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆದ್ರೇನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. If theta is equals to 90 degree, then work done is 0. So force 0 ಆದ್ರೆ 0, displacement 0 ಆದ್ರೆ 0, and angle 0 ಆದ್ರೂ, angle 90 degree ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಸಹಿತ 0. ಕ್ಲಿಯರಾ?
ಸೊ 3 ಕೇಸಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರ್ದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ theta is equals to 90 degree. So work done that is equals to F yes 90 degree. So that is equals to 0. ಇದೊಂದು ಕೇಸ್. Okay, this is the first case. If force is 0, then work done 0 into S cos theta. So that is equals to 0. And third one, if displacement is 0, so force apply ಆಗ್ತಿದೆ but displacement ಏನಾಗ್ತಿದೆ 0. So cos theta, so that is equals to 0. So ಈ ತರ 3 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. Okay. Yes, and then Bendas. Important derivations ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ರಕ್ಷಿತಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Okay. One more time explain the name question. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದು ಇದಾ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 into anything 0. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನೇ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, there is no work done. That is also 0. If a particle is moving perpendicular to the force ಅಂತಂದ್ರೆ cos 90 is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಭರತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್ ಸಮೀರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ. ಎಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಸಮೀರ್? ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಮಗೆಲ್ಲ 1.5 month ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 45 days. Very good. Now let's move on to the next question. The next question is, under what conditions force is maximum? So under what condition force is maximum? Okay. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ. So work done that is equals to F S cos theta. This is the formula, general formula. If I substitute theta is equals to 0, ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 0 ಆದ್ರೆ, so ಇದು entire thing it is a 1 ಆಗುತ್ತೆ. So W is equals to FS ಆಗುತ್ತೆ. So this is the maximum work done. Okay. So next one, if theta is equals to 90 degree. Okay, theta is equals to 90 degree ಅಂದ್ರೆ, so ಅಲ್ಲಿ FS cos theta, so ಅಲ್ಲಿ theta is equals to 90 degree ಆದ್ರೆ this is 0. So work done is equals to 0. ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು. 0 is the minimum value. Okay, work done ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ it is not less than 0. It indicates a force and displacement are in opposite direction ಅಂತ indicate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, right? So this is how you can answer. This is for a maximum work done. The work done is the maximum when the force and displacement are in the same direction. Next one, minimum ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? So force and displacement are perpendicular to each other. Okay. No study holidays, sir. So bad. I feel bad for you. Okay. Clear? Okay, call me Giresh. Tomorrow is our English exam. All the very best, Giresh. All the very best. Okay. Now, let's move on to the next question. Can acceleration produce without doing any work? Without doing work ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Without doing work, that is work done is 0 ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ acceleration possibility ಇದೆನಾ? Yes or no? ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. So we are revealing question paper, your final examination question paper reveal ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Right? Revanesh, all the very best. Yes. It is not possible. Are you sure? ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Yes or no? ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ. Yes or no? So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ must be in terms of yes or no. So yes or no? ಯಾವುದು? yes or no? ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರವರು ಅಶೋಕ್ ಪಾರುಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ನೋ ವೇ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೇಜು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವೆಂಕಟರಾಮು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ this way. Okay, so this is velocity and this is the displacement. What is the angle? 90 degree. Okay, so ಅಲ್ಲಿ work done ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. But in a circular motion, okay, uniform circular motion,
ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ UCM, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, velocity of the body changes due to direction. Okay, changed due to direction. Okay, so due to the direction velocity change ಆಗುತ್ತೆ. And accelerated motion. So accelerated motion ಅಂದ್ರೆ yes, acceleration ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. A1 work done is 0. Okay, clear? Bharat and Teju and Shivkumar and Revanisha. Okay, is that clear? Yes, it is a possible. And Yelly example, so that is a uniform circular motion. Okay, uniform circular motion. Yes, barli nama part is simple. Yes, clear. Yes, wonderful. So next question noda. Yes, what are the conservative and non-conservative forces? Give an example. So conservative force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0 ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾತ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾತ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಅ 0 ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಇಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ದಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕವರೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 100% ರಿಕವರೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ recoverable. Example, Coulombic force, spring force, gravitational force, all these are best example for a conservative force. And opposite for this conservative force, that is a non-conservative force. Done? Right? Clear? Sir, this is my preparatory exam question. Yes. ಅದು ನಾವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಪಾತ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅದು 0 ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಅರ್ಜುನ ಬ್ಯಾಚ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಜುನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ 0 ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕವರೇಬಲ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಬಿಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಮೈ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗಸ 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 ಗಸ, ರಾಬರ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಗಸ 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 ಗಸ. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ ಸರ್? ನೀವು ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ 60+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. 3 ಓದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 60+ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಫ್ಲಾಲ್. ಎಸ್. ಗಿರೀಶ್. ಓಕೆ, ಗಿರೀಶ್ ಫ್ರೆಂಡಾ? ಓಕೆ, ಚೇತನ್, ಗಿರೀಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಡನ್. Okay, now let's move on to the next question. Okay, so next question is mention SI unit of energy and write its dimension formula. So trick ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್. ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 99% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೌಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. And dimensions of a work, that will be the dimensions of energy. Okay, so already ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ SI unit of energy, that is the joule or Newton meter. Okay, so joule or Newton meter. Okay, so ಇದನ್ನ so capital letter J ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. And right, it's a dimension ಅಂತಂದ್ರೆ energy dimension. So that is m power 1, L power 2, T power minus 2. Clear? Yes. ಹಾ, ಯಾವ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಯಾವುದು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಸರ್? F is equals to G m1 m2 divided by r². ಸೊ ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ಬಾಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 100% ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರಿಕವರೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಎಂಟೈರ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಕವರಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಯಶವಂತ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು? m power 1, L power 2, T power minus 2. ವೆಂಕಟರಮಣ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾ, ಓಕೆ, ದಿವ್ಯಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ ಸರ್, ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್? ತೇಜಸ್ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಾಜನಂದಿನಿ ಅಂಡ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಫಜಲ್ ಶೈಕ್ ಅಂಡ್ ರವನೇಶ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಾ, ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ, ಶಿವಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಜ್, ವೆಂಕಟರಾಮು ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌಡ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ and Harshvardhan. Yes, very good. Gautam also, Daniel, Ranjit also saying it is a 2. Yes, 2. So first one yaudappa anta helthivi. So that is a kinetic energy, sir. Second one potential energy, sir. So kinetic energy is given by half mv square, sir. This one is given by mgh, sir. Clear? This is a gravitational potential energy, not just energy. Okay, so this is a gravitational potential energy. Okay, so just potential energy ಹೇಳಿದ್ರೆ half marks damar. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಮರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಶವಂತ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಂತೋಷ್ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 1 + 1 2, 1 + 1 2. ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಹಾ, ಎಸ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಾಮ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ PPT ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 hours ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೈನೆಟಿಕ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಥವಾ ಈ ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದು, kinetic energy is the energy possessed by a body when it is in a motion. Okay, and kinetic energy, it is the scalar quantity. SI unit is a joule and formula of mv square, and dimensional formula m power 1, L power 2, T power minus 2. Yes, that's it. Okay, very good. So definition antu complete aitu. And example, anything which is in a motion, anything which is in motion, that we call it as a kinetic energy. adi hegandre moving fan, moving bullet, moving car, moving air particle, moving myself, ellanu example for a kinetic energy. Moving water, flowing water, falling water, jumping water, all these are example for kinetic energy. Okay, yes. Okay,
So these are examples, okay? Example for kinetic energy. Can you tell me what is the definition of potential energy? What is the definition of potential energy? So first one, due to state of motion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ state of rest or position ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will be the definition of potential energy. What type of a potential energy? That is gravitational potential energy. Clear? Right? Just to show the interest in the subject ಅಷ್ಟೇ. Okay, so ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜೋಶ್ ಹೈ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟಾ? ಎಸ್. ಹೌ ಟು ಕ್ರಾಕ್ ನೀಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. The energy possessed by a body due to its state of rest or position is called potential energy. And this gravitational potential energy, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು mgh, where m is the mass of the body and h is the height of the body above the ground. And ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ? What are the factors affecting gravitational potential energy? Can you tell me what are the factors affecting gravitational potential energy? ಹೇಳ್ತೀರಾ? So mgh, ಅದರಲ್ಲಿ g ಅನ್ನೋದು it is a constant on the surface of earth. G is a constant. What is the value? That is 9.8 meter per second square. Correct? And remaining part, that is m and h, where m is the mass of the body and h is the height of the body above the ground. These are the dependent factors on potential energy, gravitational potential energy. Right? Yes. That is very good response. ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ I love my students. Okay, I respect their time. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಅವ್ರ ಟೈಮ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಂದು ಒಂದೇ ಪಾಲಿಸಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅವರು ಕಲ್ತ್ರು ಓಕೆ, ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ತಲೆಗತ್ತಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 10th ವರೆಗೆ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಗಾನ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಯ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೀಚರ್, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿವ್ಯಾ, ಗಗನ್, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ತವ್ರೆ. ಗಗನ್, ಬೇಡ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಬಾಡಿ ಎಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎಟ್ ಅ ಹೈಟ್, ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಬಾಣನ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ ಬಾಹುಬಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಳೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೈ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬಾಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಗೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ವಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್. The bullet moves with a large velocity in a firing gun. Okay, so that is also important. Okay, right? Clear? Right. So next one, that is state and explain force law of a spring. Okay, force law of a spring andre enappa? So even nodi, force law of a spring, even you compress ಮಾಡ್ತೀರಾ, try to understand. Okay, compress ಮಾಡ್ತೀರಾ. So ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ,
ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ? ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಸೊ ನಾನೇನಾದ್ರು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಫಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, 5 minutes. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 7:51 ಆಗಿದೆ. 8 o'clock ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆ is a spring constant. Okay, spring constant. This is a spring constant. Okay, spring constant. ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ k is equals to magnitude ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ k is a spring constant, magnitude ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ k x ಆಗುತ್ತೆ. So k is equals to F divided by x and SI unit that is the Newton divided by meter. ಇದನ್ನೇ Newton per meter ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. That is the for a spring constant. Is that clear? Yes. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್. Okay, so next one, which states that the force required to deform a spring directly proportional to the distance it is deformed. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ. ಹಾ, ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನೋಡ. Okay, now let's move on to the next question. What is spring constant? Just before ನಿಮಗೆ explain ಮಾಡಿದೆ. So spring force is nothing but a force per unit length. Okay, force per unit length of a spring. Okay, the spring constant of a spring is the force needed to stretch or compress per unit distance ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್. ಸೊ k is equals to F divided by x. ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ, so unit that is the Newton per meter. Okay, so Newton per meter is the SI unit of a spring constant. Is that clear? More the K value, more is the stiffer. Andre difficult to compress or elongation. Okay, right. Yes. Look it. Okay. ತುಂಬಾ ಜನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ರಾಬರ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಲಿಖಿತ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರೂ ಗೇಮರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೇಮ್, ಆ ಗೇಮಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ,
ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ವಿನ್ನರ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ದು ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ವಿಶಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ ಪಬ್ಜಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೋ ಫ್ರೀ ಫೈರ್. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಓ ನೈಸ್ ರೈಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. ರಾಬರ್ಟ್ ಗೇಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್. ವಾವ್ ನೈಸ್. ತೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ ರೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನಾನು ಇಲ್ವೇ, ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 4-5 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವೈಟಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಓಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆನಾ? ಜಯಶಂಕರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಲ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್? ವಾಟ್? ನೋ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್. ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿದು ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಪ್ಪ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಶೀಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್, ಈ ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್ ನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ KWH ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ KWH ನ 1 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ ಅಂತ 1 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್. 1 ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 10⁻³ ವಾಟ್. And hour, it is not a SI unit of a time, it is the another unit. 1 hour ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? 3600 seconds. And 10⁻³ into 36 into so 10⁻², ಇದು 2 zeros ಇದೆ, 10⁻² ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 36 into 10⁻⁵, ಈ ವಾಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಜೌಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ 1 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್, ಸೊ 36 into 10⁻⁵ ಜೌಲ್. ಸೊ ಆರ್ 1 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ 3.6 into 10⁻⁶ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? Okay, now let's move on to the next question. So that is which physical quantity is measured in terms of HP? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ HP ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು SI ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಕಮಾನ್. ರಾಬರ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. Yes, the power. Very good, Gautam as well as the Lokesh. 786, 746 or 786?
ಹಾಂ 746 786 ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಪವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 746 786 746 ವಾಟ್ ಓಕೆ ಸೊ 1 HP is equals to 746 ಓಕೆ ಸೊ HP ಅನ್ನೋದು ಪವರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪವರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಸೊ 1 HP that is equals to 746 watt ಸೊ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದು SI unit of a power okay SI unit of a power is that clear okay so next one so write SI unit and dimension formula for power okay so power ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು so work done divided by time ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ SI unit of power ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್ and represented by symbol W capital letter W okay ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರ್ಕೋಣ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತರನು ಬರೀತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ DW ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ DT ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ P is equals to ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ m power 1 L power 2 T power -2 ಎಸ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ಅಂದ್ರೆ T power 1 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m power 1 L power 2 T power ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು -3 ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ m power 1 ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ m power 1 L power 1 T power -2 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು L power 1 T power -1 ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ m power 1 L power 2 T power -3 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ m power 1 L power 2 T power -3 ರೈಟ್ ಹಾ ಕ್ಲಿಯರ್ m power 1 L power 2 T power -3 yes Rakshita that is very right answer okay ಹಾ ಪವನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ದು ಏನೋ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾರು ಆನಂದ್ ನೋಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಐ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋ ವರಿ ಟು ವರಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ now let's move on to the next question yes ಇದೆ ನೋಡಿ how this power is equals to force into velocity ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು ಆನಂದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಪವರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್ ನ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ DW ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ DT ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ FS cos theta ರೈಟ್ ಸೊ FS cos theta ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು D ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ DT so FS cos theta right so P is equals to F ಅನ್ನೋದು constant take it outside and cos theta ಅನ್ನೋದು constant take it outside and this is a DS divided by DT so rate of change of displacement ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ rate of change of displacement that is a velocity correct so P is equals to FV cos theta so this is in the form of AB vector okay A vector dot B vector ಸೊ AB cos theta ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮಾ ಎಸ್ ಹಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಓಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಂತೀರಾ ಓಕೆ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನನಗೇನಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ that indicates our commitment okay complete the chapter yes thank you so much yes okay now let's move on to the next question mention the types of a collision okay types of a collision so collision ಅಂದ್ರೆ ಏನು
ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, when a two bodies collide, each body exert a force on other during the extremely small duration of their impact, very very small time of interaction. Okay, so 6 to 9 ಯಾಕೆ ಜೋಶ್ನಾ, ಸಾರಿ ವನಜ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, the force exerted by each on other equal. So this point is very important. Okay, so this point is very important, equal and opposite, and collision said to takes place if either of two bodies physically collide each other or when a path of one is changed by the other. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್, ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಬೈ ಅದರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 6 to 9 ಟೇಕ್ ಟುಡೇನಾ, ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 to 9 ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ನೈಟ್ 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ. Tejo, please concentrate here. Don't disappoint me, okay? Okay, Joshna, okay, fine. ಲಿಖಿತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜುನ KC ಅಂತಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ PW ಕನ್ನಡ ಅಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೊಲಿಜನ್ ವೇರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೊಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ಕೊಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕೊಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಓಕೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ತೇಜು, ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತೂ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೊಲಿಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತೂ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಎರಡೂ ಸಹಿತ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ dp ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ dp ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ p ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ clay on the wall, bullets striking a block of wooden and get embedded into. All these are example, best example for inelastic collision. Okay, is that related to impulse? No, it is not related to impulse. Okay, okay, clear? Sir, chemistry class ಇದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, 5 PM ಇದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಇವತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿನಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ 15th ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಅಥವಾ ಟುಮಾರೋ ನಾನು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೋಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್.
ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ linear momentum ಮತ್ತೆ kinetic energy both are conserved. In elastic collision ಅಲ್ಲಿ kinetic energy is not conserved but ಏನಂತಂದ್ರೆ linear momentum is conserved. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಆ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ 2 hours. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ? 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1.5 hour, 1.5 hour ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ನಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಶಿವಲಿಂಗ. ಎಸ್, ಹಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಬಾಯ್. Next one, so mechanical energy is not converted into any other form of energy because kinetic energy is conserved. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. So paper will be easy only. If you attend these 3 parts of our marathons, paper will be very easy. Okay. So next one, collision of atoms, molecules, subatomic particles is the example for elastic collision. ಅಥವಾ previous ಕೊಡಬಹುದು. So opposite ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So momentum ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ kinetic energy ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Got it? ಹಾ, ಶಿವಕುಮಾರ್, thank you so much. ಹಾ, clear? Now, so next one, force involved are ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಾನ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಇ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೇ ಸರ್ ಟುಮಾರೋ. Okay, tomorrow. So next one, collision of a lump of a clay on the wall, bullet striking a block of wood and gets embedded into it. So ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೈತನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟಾನ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೀರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ? ಸೊ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 8 Newton. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಅ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9 meter. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 9 meter ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾವುದು? ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 vectors that is given by F S cos theta. So work done that is equals to F ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 Newton. Okay, F ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 Newton. And displacement ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 meter. Okay, into cos 0 that is cos 0. Okay, cos 0 degree. So ಎಂಟ ಮೊದಲ 72 into cos 0 that is equals to 1. So work done that is equals to 72
72 Newton meter or 72 joule. Okay, 72 joule. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Yes, the question is an object of a mass 10 kg is moving with a speed 5 meter per second. Estimate the kinetic energy associated with it. What is the kinetic energy? So kinetic energy, that is, okay, data first barbeku. So data, so that is equals to, so data, so that is equals to, so mass na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ 10 kg. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Estimate the kinetic energy. So K is equals to question mark. So what is the kinetic energy of mv square? Okay, so ivaga, so formula barkondo. Okay, so formula barkondre, so of what is the mass? E mass place alli, that is a 10 and that is a v square andre 5 whole square. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, kinetic energy 2 1 2 2 5 10. So 5 into 5 5 25. So K is equals to 25 5 125. Okay, so this is kinetic energy. Okay, so this is kinetic energy 125 joule. Okay, 125 joule. Smart brain. So ನೀವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸರ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಪ್ರಮಾತ್, ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೈ ನಾಟ್? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಡರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕ್ಷಯ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವೈಟಿ, ಪವನ್ ಅಂಡ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಲೋಜ್ನ, ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಗಗನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 125 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A woman draws a bucket full of water weighing 10 kg from a well in which water level is 8 meter below in 9.8 second. Find her average power. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ವುಮೆನ್ದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ, ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 10 kg. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ water level, so that is the height ಎಷ್ಟಿದೆ? so 8 meter. so next one time ಎಷ್ಟಿದೆ? 9.8 seconds. next one find our average power. so find average power, constant value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, g is equals to 9.8 meter per second square. so ಯಾವಾಗ ಅವರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಅವರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ as 10 meter per second square. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನಿಲ್ಲ ಪವರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಿ? ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಕೆಟ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಎಂ ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಎಂ ಜಿ, ಎಂ ಎ ಬದಲು ಎಂ ಜಿ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 10 kg. ಸೊ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9.8 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 9.8 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ 9.8 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 10 into 8. ಸೊ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 into 10, ದಟ್ ಈಸ್ 80 ವಾಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 80 ವಾಟ್. 80 ವಾಟ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 80 ವಾಟ್. ಓಕೆ, ಮಾಲಾ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಎರರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, 66 ಅಂತ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 80 is the right answer, 80 watt. Okay, so now let's move on to the 3 marks question. Okay, so 3 marks questions. Ready na? 3 marks questions. ಎಷ್ಟು ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್. ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ರೆಡಿ 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 ರೆಡಿ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಟೆ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ರೆಡಿ ಸರ್. ಹಾ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವೈಡಿ. ಗುಡ್. So 5 to 6. Josna, 5 to 6 chapters. Huh. Daniel Ranjit, ready sir? Ready. So let's get started with the very first question. Show that work done is equal to the scalar product of force and displacement of vectors. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು? Show that work done is the equal to scalar product of force and displacement. ಅದು ಹೇಗೆ? So let's consider ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ಕೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m, ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಬಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ angle between force and displacement is to theta. Angle between force and displacement is theta. According to the definition of work done, it is the scalar product of two vectors. That is force applied on a body which is along the displacement of the body. Along the displacement of the body irbeku, but idu slant agide. So what we have to do? So resolve the force. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅಲಾಂಗ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಾಂಗ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಯಾವ ಕಡೆ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆನೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಜೊತೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, so work done that is equals to, so force into displacement ittu. So what is that? F yes, so cos theta. So idenne ನಾವು work done that is equals to fs ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಬರ್ನಾಲಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪವನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಎಸ್, ಹಾ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಸಾಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ವರ್ಕ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು 68 ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಸೊ 15th ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ 0 ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0 between 0 and 90 degree ಇದೆ, that is a positive work done. Example, ನೀವು ನೋಡಿ, when a body falls freely under a gravity, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್, ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್.
ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪ್ರಮತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೊಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇರೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ when a force and a displacement are perpendicular to each other, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ when a body is moving in a circular path. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ಮೂನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಅರ್ತ್, ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮೂನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಸನ್, that is also force, that is the gravitational force and displacement of the planet perpendicular ಇದೆ. So allu saita work done by all the planets around, okay, moving around the sun, it is a 0 only. Okay, so ಎಲ್ಲಾನು ಸಹಿತ ನಮಗೆ example for a work done is a 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ what is the work done by the tension in the string ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಸಹಿತ 0ವೇ. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಲೋ ಕಿರಣ್, ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚರಣ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 90 ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 180. ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 ಮತ್ತೆ 180 ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. So example, frictional force. It is always opposite to the motion of a body. Okay, the best example for negative force, negative work done, that is the frictional force only. And innondenandre when a body thrown vertically upward, the motion of a body is upward, vertical upward, and force due to gravity downward. Both are anti-parallel to each other. That is a 180 degree. Allu saita namage enagutte? Work done is negative anta barutte. Okay, Vishal, take care. Next one. State and prove work energy theorem for a constant force. Okay, so work energy theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The work energy theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Whenever it is a work done on a moving body, the kinetic energy increases. ಅಥವಾ there is a change in kinetic energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. So the change in a kinetic energy of a body is equal to the amount of work done on it by a constant force. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Okay, so let's consider a body. So this is a body of mass m. Okay, initially moving with u. Okay, so idardu speed change ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ must be applied. Okay, so force must be applied. ಅಂದ್ರೆ f is applied. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ, okay, so definite agi the body changes its velocity, right? So changes its velocity. Clear? Changes its velocity. So that is v. Okay, so that is v. So ivaga illi force apply madadrinda change in velocity aitu. That means acceleration produce aitu. Ee acceleration yav tara produce agutte ನೋಡಿ. Consider body of mass m moving with a velocity u. The kinetic energy of a body ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy? So first one, so kinetic energy of a body 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, that is of mu square. Okay, so next one, k2. So final kinetic energy, that is of mv square. Okay, body is of mu square. Let the constant force is acting on a body so that its velocity changes to v2 in displacement s with the kinetic energy of a body of mv square, acceleration of a body. So according to the Newton's second law ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? So F is equals to ma. Am I right? So ಇವಾಗ acceleration ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? F divided by m. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವಾಗ ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ use equation of a motion that is independent of a time according to kinetic equations of a motion. Okay, kinetic equations of a motion. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್? ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವೆ
ಕಿರಣ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾ, yes, village life 15, that is correct answer. That is third equation of a motion. Okay, third equation of motion. So first equation ಏನಾಗುತ್ತೆ, v is equals to u plus at ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ s is equals to ut plus half at square, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಟೈಮ್ ಇದೆ. And the last one, v square that is equals to u square plus 2as. Okay, clear? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we are talking about a velocities. Okay, uniform velocities. Okay, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1? ಸ್ವಪ್ನ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ equation of a motion, that is a 3. So that is a v square that is equal to u square plus 2as. Am I right? So v square that is equals to u square as it is plus 2. What about a? That is f divided by m into s. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು. So v square that is equals to u square plus 2fs divided by m. Okay, ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that is a v square u square plus 2 f s divided by m. Okay, so cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ multiply m on both side. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is a m v square m u square, so plus 2 f s. Okay, so ಇದನ್ನ m v square ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ. So m v square minus m u square, so that is equals to 2f dot s. Okay, so ಇವಾಗ 2 ನು ಸಹಿತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೌ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ k2 and this is k1, so that is equals to f dot s, that is nothing but a work done. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯುವುದು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು w. ಸೊ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, work done by non-conservative force, work done by external force, that is equals to change in kinetic energy. So general ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? W ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. W is nothing but total work done. Clear? Yes. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ಸಂಡೇ. ಓಕೆ, ಕಿರಣ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎ. ಸೊ ಈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಇದರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಇದೇನು? ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ k2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ k1. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು w ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಾ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಾ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡಿರೈವ್ an expression for gravitational potential energy. So first of all, potential energy ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is that potential energy? When the energy possessed by a body due to its state of rest or position is called, potential energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರ. So this is the initial position and this is the final position. What is the height from here to here? Okay, what is the height from here to here? So height is nothing but h ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So mass of the body m. Mass of the body m.
ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಿ. ಸೊ ಇವಾಗ potential energy is nothing but, okay, so potential energy, so first of all work done, so work done that is equals to F into S and cos theta, am I right? F into S that is equals to cos theta, and force applied ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, and bodies ಆಯ್ತಾ ಮೇಲೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಂದ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಜಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಎಫ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಸರ್ ವೈ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಎ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 9, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, gravitational potential energy. Do you have any questions here? Huh. Sir, multiply we get a direct total work done. Okay. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದ್ರು ಸಾಕು. ಹೇಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಇಸ್ ದಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾ, yes Vishal, you can do it. Okay, so new mathematical simplification, ನಿಮ್ಮ mathematics ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can do whatever you want. Okay, ha. Yogashri, sir, will the college set easy paper or not a board paper will be easy? ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂತ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, no need to worry, just to go through this marathon. Okay, you will get very good marks. Okay, show that the kinetic energy of a object reaching the ground dropped from a certain height is equal to gravitational potential energy at initial height, or state and prove law of conservation of a mechanical energy. ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ sum of kinetic energy and potential energy is always constant. Okay, sum of kinetic energy and potential energy is always constant. Huh. Cos theta. Huh. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇವ್ 01, ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಹಾ, ಸುಜಯ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸರ್, ವೈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎನರ್ಜಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು another form of energy. ಅದೇ ರೀತಿ, ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ, yes Guraj, you can trust, you can go through all these questions. Definitely this type questions only will come. Okay, now ಇವಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದನ್ನ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, so this is for energy, this is for mechanical energy. Total energy of a body remains constant of all the points in a path of the body. ಇದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತೇಫ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಆಫ್ ಮಾಸ್ m. ಓಕೆ, ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ h. ಓಕೆ, ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟ್ h. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವ್ದು? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ A, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ B ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಪಾಯಿಂಟ್ is 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಾಡಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ದನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಟ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಎ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಫ್ m(u²) ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ u is equals to 0 ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ h ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ mgh. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ mgh. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ is equals to mgh. mgh is the right answer. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಈ ಬಾಡಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ is started moving. ಓಕೆ, ಸೊ at this position. ಓಕೆ, at this position ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಗೆ ಬಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 and distance traveled by it x. Okay, distance traveled by it x. And from C to B ಗೆ what is the height required? Left out. So left out ಅಂತಂದ್ರೆ that is h minus x ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? v². ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು? x. a ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ g ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಸೊ v² is equals to u² plus 2as ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ v² ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ v1 ಡ್ಯಾಶ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. 2g ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ s, ದಟ್ ಇಸ್ x v1². ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ mv1², that is equals to half m into 2gx. So 2 get cancel ಆಗಿ, so kinetic energy is equals to m into g into x. Okay, so done. So next one, potential energy. So potential energy mg. What is the x value? I mean height value. Height value ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ? From the ground. Okay, from the ground, what is the height here? h minus x. Okay, that is h minus x. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ mgh minus mgx. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ mgx plus mgh, ಸೊ ಮೈನಸ್ mgx. ಓಕೆ, ಸೊ mgx ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ mgh ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ mgh. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಓಕೆ, ಕೊಲಿಜನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ನಕುಲ್ PW ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಸವರಾಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ವರೆಗೆ, ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ವರೆಗೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಗೆ ಬಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ h, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಝೀರೋ. ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, MR ದಾಮ 17, ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2as ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 2as, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ a ದಟ್ ಈಸ್ ಅ g ಅಂಡ್ h ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ h, ಹೈಟ್ ವರೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ h. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು g ಇಂಟು h. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಹಾಫ್ m v ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ m ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ, ಸೊ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ 2gh ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mgh. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? mgh ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ h ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, h ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 0. ಇವಾಗ ಸೊ mgh ಪ್ಲಸ್ 0, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mgh. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಗೆ mgh ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ mgh, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ mgh. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪಾಯಿಂಟ್ mgh ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಶೋ ದಟ್ kinetic energy of object on reaching the ground dropped from a certain height is equal to its gravitational potential energy. Gravitational potential energy ಏನು? mgh. ಆ mgh ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು at initial height. ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ 2 ways ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ F is equals to 5 I plus 3 J plus 2 K N Newton, okay, is applied over a particle which displaces it from origin to the point R that is equals to 2 I minus J meter. Calculate the work done on a particle. Okay, so first data ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so data ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಜೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 J cap, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 K cap. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 I cap, 0 K cap, 0 J cap ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 minus 0 2ನೇ, 1 minus 0 1ನೇ, 1 minus 0 ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 I cap minus J cap. ಇವಾಗ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಇನ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ F dot S. F dot S. Okay, so F dot S. So E F dot S na, so work done that is equals to, okay, so work done that is equals to, what is the value of F? Okay, now cap indicates, okay, cap indicates it is a unit vector. Direction ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Okay, now so F is equals to, so 5 I cap, so plus 3 J cap, so plus 2 K cap. So that is equal to, I mean, displacement value, so 2 I cap minus J cap. Okay, so that is equals to, W is equals to I into I ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. I dot I ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 5 into 5, so 5 into 2 that is the 10, plus into minus 3 into 1 that is the 3. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? W is equals to 7 joule. Okay, so this is a 7 joule.
ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅನಿಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ KCT ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಲಕ್ಷ KCT ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಪುಷಸ್ ಅ ರೂಲರ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 50 Newton through a distance of 20 meter. Calculate the work done if the handle of the ruler is inclined at an angle 60 degree with the ground. Okay, ಇಲ್ಲಿ 60 degree with the ground ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ 50. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 20 meter. ಓಕೆ, 20 meter and theta is equals to 60 degree. Okay, now next one, so work done na find ಮಾಡಬೇಕು. Yes sir. So ಇವಾಗ work done na find ಮಾಡ. So work done that is equals to F cos theta. So W is equals to F ಎಷ್ಟಿದೆ 50, S ಎಷ್ಟಿದೆ 20 and cos 60. Okay, now so work done that is equals to 5 and cos 60 that is a 1/2. Okay, so half of the 1000 that is a 500 joule. 500 joule. Very good, very good, very good. Wonderful. Now let's move on to the next question, that is a 5 marks question. Okay, last topic bandvi. Okay, 5 marks. Edo will try. Okay, 2 and 3 marks nane ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Okay, okay ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೊಟ್ರಾ? ಓಕೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಫಾರ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ m. ಲೆಟ್ v be its instantaneous velocity. Then instantaneous kinetic energy of a body is given by, okay, so body is given by k is equals to half mv square. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is the dk divided by dt. So half m, it is a constant. Differentiation of v square, that is a 2v into dv divided by dt. Correct? Yes sir. So dk divided by dt, so that is equals to half. ಇಲ್ಲಿ half get cancel ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so half get cancel ಆಗುತ್ತೆ. So mv dv divided by dt ಏನಿದು? So that is the acceleration, rate of change of velocity ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, that is the acceleration. So acceleration, so ಇವಾಗ so dk divided by dt, so that is equals to ಈ ma ಅನ್ನ acceleration ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಈ v ನ ಈಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ m ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್, it is a f, that is a force. Okay, v, so now so dk divided by dt, so that is equals to force into ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ, dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ et ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೊ dk ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು f ಇಂಟು dx. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Rishal Adi, good morning. Okay, clear? So on integration ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so on integration ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. So on integration, so that is initial kinetic energy. Okay, k1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, this is k2, so that is dk. So that is equals to ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ. So initial distance, first initial position and final position, so f into dx. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಾರೆ, k2 minus k1 ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು x1 x2, so f dx. So what is this? So that is the work done by variable force. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು,
ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಹಾ ಸರ್, ಹೌ ಟು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಈಸಿ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಓಕೆ ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿರೈವ್ an expression for potential energy of elastic stretched spring. ಓಕೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಲ್, ಎಲ್ಲಾನು ವಾಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಬಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ that is opposite to the spring force. Am I right? Applied force that is equals to spring force. Both are equal and opposite direction. Getting my point? So ಇವಾಗ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ನಾನು ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಇನ್ಫೈನೈಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದ 0. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಫ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, okay on integration, so work done that is equals to integration, okay so x1 x2 on integration f into dx. okay so ಈ f ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನ, ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x1, so that is x1 and this is x2. Alright, this is x2 and what is the f value? That is the kx into dx. So then the next slide is ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. So that is the total work done
So total work done, integration x1 to x2, so kx into dx. Okay, so k na ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So k that is equals to integration x1 x2, so x into dx. On integration ಏನಾಗುತ್ತೆ k, so bracket of x square by 2 into x1 to x2. So further simplification, k by 2, 2 na ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so that is x2 square minus x1 square. Okay, so this is the value. So for a special case ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, if x1 is equals to 0, it is starting from 0, x2 is the final elongation ಅಥವಾ compression, x ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ w that is equals to, so k by 2, so x square minus 0 square. So final ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೋದು, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ, so work done that is equals to, so kx square by 2. So work done ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so potential energy, right? So potential energy that is nothing but a work done, so that is given by half kx square. So potential energy of the spring, that is half kx square. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ in place of a w, that is the work done, that is the potential energy of the spring. Okay, this is also for a 5 marks. Okay, 5 marks questions. Clear? Yes, so do you have any questions? Do you have any question? If not, we can move on to the next question. Yes, derive an expression for the velocities of, okay, velocities of colliding particle after the collision in a one dimensional elastic collision. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ. ಆ ಈಸಿನೆಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನು, x1 is equals to y, ಗುರುರಾಜ್, you know, if I consider this is the initial position, if it is the initial position, okay, this is the initial position, okay, so this is the initial position, this is the initial position. ಈ ಕಡೆ elongation ತಗೊಂಡ್ರೆ this will be the x2 position. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯಿತು, that is x distance. ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ this is x2 is equals to x is equals to 0 and ಇಲ್ಲಿ x1 is equals to 0. If it is starting from natural position, okay, natural length ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ m1 and this is the m2. So this is the m1 and this is the m2 and this is the m1 and this is the m2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ, so this is initial velocity u1 and this is the u2. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, so that is v. And ಇಲ್ಲಿ, so velocity v1 and this is the velocity v2. Clear? So first and foremost, this is the before collision. Okay, so before collision, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ collision ಅಲ್ಲಿ, if u1 is greater than u2, ಅಂದ್ರೆ let's say it is a 5 km/h ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು 10 km/h ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಡಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊಲೈಡ್. ಸೊ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲಿಜನ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೇಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ, ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ dp divided by dt. ಸೊ dp divided by dt that is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ p is the constant. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಅದೇ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V1 ಅಂಡ್ V2 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಏನು ಅರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ P is a constant, okay, right? So P is a constant. So P is constant. Okay, so P is a constant ಅಂದ್ರೆ so P initial and P final. So before collision and after collision. Before collision ನೋಡಿ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀದ್ರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, am I right? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ m1 u1 m2 u2, so that is equals to final momentum ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ m1 v1 m2 v2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಇ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು u1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ u2 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ u1 ಮೈನಸ್ u2 ಆಗುತ್ತೆ, u1 ಮೈನಸ್ u2. ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ v2 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ v1, am I right? ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ v2 ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ v1, ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಜನ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಜನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ v2 ಮೈನಸ್ v1, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ u1 ಮೈನಸ್ u2. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. v2 ಮೈನಸ್ v1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು e ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ u1 ಮೈನಸ್ u2. ಓಕೆ, so v2 minus v1, so that is equals to u1 minus u2, and v2 place ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so that is u1 minus u2 plus v1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಹಾ, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ 1, ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ m1 u1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, m1 u1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, m2 u2 is also as it is, m1 v1 is also as it is, m2, but v2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ v2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, v2 ಪ್ಲೇಸ್ ನ, ಸೊ v2 that is equals to eu1 minus eu2 plus v1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ m1 u1, so plus m2 u2, so that is equals to, so m1 v1, so plus m2 u1 e minus, open the bracket. Okay, so m2 u2 e plus, so m2 v1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ U1 U2 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ M1 U1 M2 U2, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ M2 U2 E, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ M2 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ M2 U1 E, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು, ಸೊ V1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು M1 ಪ್ಲಸ್ M2. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ M1 U1. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ M1 U1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ U2 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ M1 U1 ಪ್ಲಸ್ M2 ಸೊ U2, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, M2. ಓಕೆ, ಸೊ M2 ಈ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ M2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು M2 U1 E ಮೈನಸ್ M2 E U2 E. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. U1 E. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. M2 ಇದು, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ M2 U2, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ E. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, M1 ಇಲ್ಲ U1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ U is common. So plus, so M1 U1 minus, so M2 U1 E, so that is equals to V1, so M1 plus M2. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ U1 ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ M2 U2, so that is equals to 1 plus E, so plus ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, U1 and U1. So M1 minus M2 E into U1, so that is equals to M1 plus M2. Okay, so further simplification and the last step. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, V1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, V1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ M1 ಮೈನಸ್ M2, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, M2 E into U1, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ M2 ಅಥವಾ 1 plus E, so M2 U2, so divided by M1 plus M2. So this is velocity of a first body, final velocity of a first body. Okay, so ready, V1 that is equals to M1 minus M2 E into U1. Okay, so this should be U1 and 1 plus E M2 U2 divided by M1 plus M2. Okay, so next ಇದನ್ನೇ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ V1 that is equals to M1 minus M2 E U1 plus 1 plus E M1 M2 U2, so divided by M1 plus M2. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ V2 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ 1 ಇದ್ದದ್ದು 2 ಇದ್ದದ್ದು 1 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು 2 ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ E ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ U2 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ E, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ U1. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, M1 plus M2 ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, so M1 plus M2 remains the same. Okay, so this is the final velocities of particle after the collision. Okay, so this is V1 and V2. ಇವಾಗ so this is 5 marks ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, so this one, okay, so this one and this one, so ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಅ elastic collision and in elastic collision, special cases,
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ 1/1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ E is equals to 1, ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ V1? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ collision. Okay, so for elastic collision ನೋಡಿ, so V1 that is equals to ಇಲ್ಲಿ 1 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು M1 minus M2 into U1. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆದ್ರೆ 1 plus 1, so 2 M2 and U2. Yes sir. So first one it is done. Second one it is a M1 plus M2. There is no change. Okay. So velocity 2. So ಇಲ್ಲಿ values ಮಾತ್ರ interchange ಅಷ್ಟೇ. So M2 minus M1 into U2. So plus 2 times of M1 M2. Okay, sorry, M1 and U1. So divided by M1 plus M2. Okay, so M1 plus M2. So these are the final velocities in case of a collision. Okay, that is elastic collision. Yes. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸುಮತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ E is equals to 0 ಫಾರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ collision. Perfectly in elastic collision. Okay, perfectly in elastic collision. So this is number 2. And ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ V1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ V1 E is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ M1 U1, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ M2 U2. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ M1 plus M2. And what about V2? So V2 will be, so M2 is U2. So M2 U2 plus M1 U1. So divided by M1 plus M2. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, V1 ಅಂಡ್ V2 ಸೇಮ್ ಇದೆನಾ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ M1 U1 plus M2 U2 divided by M1 plus M2. ಇಲ್ಲಿ M1 U1, so this should be, okay, this should be M1. okay, M1 U1 plus M2 U2 divided by M1 plus M2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿ 1, so that is equals to velocity 2, same. So that means bodies, okay, stick together and move, okay, and move, stick together and move. Is that clear? So this is all about collision, that is elastic as well as inelastic collision. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ,
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 2 ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಅದೊಂದಿದೆ, ಅದೊಂದು ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಥವಾ ಬೇಕಾ ಇವಾಗಲೇ? ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. So derive an expression for a loss of kinetic energy when a moving particle collide with another particle at rest in completely inelastic collision in one dimension. So inelastic ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, inelastic collision. Therefore kinetic energy ಆಗುತ್ತೆ initially. Sir, initially that is half mu1 square. So plus half mu2 square. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ kinetic energy. So due to loss of energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಎಂ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ m1 m2, ಸೊ ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ m1 u1 m2 u2, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1 ಪ್ಲಸ್ m2, ಸೊ v ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು v ಅಷ್ಟೇ, v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ v ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ m1 u1 ಪ್ಲಸ್ m2 u2. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ kinetic energy. So loss of kinetic energy, that is a delta K. So K1 minus K2. So simplification. So that is a delta K, that is equals to so half m1 u1 square. Okay. So plus half m1 m2 u2 square minus half m1 plus m2 v square. Okay. And v square the value ಗೊತ್ತಿದೆ. So v value ಗೊತ್ತಿದೆ, that is so half m1 u1 square plus m2 u2 square. Okay, m2 u2 square minus half m1 plus m2. What is the value of this v? That is m1 u1 plus m2 u2, so divided by m1 plus m2 whole square. Okay, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, okay, after simplifying, okay, so after simplification, so you will get loss of kinetic energy, that is half m1 into m2, so divided by so m1 plus m2, that is u1 square minus u2 square. Okay, okay, so is 2. And in general, okay, in general, so there's a change in kinetic energy. So of m1 m2 divided by so m1 plus m2, so that is u1 square minus u2 square, so that is 1 plus e. Okay, ಈ 1 plus e ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ, so for a coefficient of restitution substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, for a elastic na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ, that becomes, you know, initial velocity and final velocity becomes 0. Okay, so this 1 minus. Okay, so this is 1 minus, so this is 1 minus e. So for a, you know, just imagine, okay, if I consider elastic collision e is equals to 1. So 1 minus 1 0 into anything 0 ಆಗುತ್ತೆ. So that is change in ಅಥವಾ loss in kinetic energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. that means conservation of kinetic energy ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು in elastic ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so that is equals to
0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 is equals to ಇವಾಗ E is equals to 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a same answer, right? So you will get a same answer. You will get a same answer. Okay, you will get same answer. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? another particle at rest. Another particle is at rest ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? u2 is equals to 0 ಆದ್ರೆ so this part becomes a change in kinetic energy that is equals to so of m1 m2 divided by so m1 plus m2 that is equals to u1 square. Okay, so u1 square. So this is the required derivation. Actually ಇದು general derivation. Okay, so this is general derivation and after that you can consider what is the special cases they have given. Okay, sir fast track batch available ಇದೆನಾ? Yes ಇದೆ ಅನಿಲ್. Fine, next one ನೋಡೋಣ. Last question. A raindrop mass 1 gram falling from a height 1 kilometer, hits the ground at a speed of 50 meter per second. Calculate work done by the gravitational force. ಈ gravitational force ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಗಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಚ್. ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ kg ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಜಿ ಇಸ್ ಅ 10 ಅಥವಾ 9.8 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 9.8 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಂಟು ಎಚ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ 10 ಪವರ್ 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9.8 ಜೌಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 and final speed that is the 50 meter per second. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 50 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1/2 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಸೊ 20. ಸೊ 50 ಇಂಟು 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 25 followed by 2 zeros. 10 power minus 3 divided by 2. Okay, so this is 2.5 divided by 2, that is 1.25 joule. Okay, so this is total work done. ಈ total work done conservative force, non-conservative force and external work done that is equals to change in kinetic energy ಅದೆಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1.25 joule. Okay, so ಇಲ್ಲಿ external work done ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. Therefore this is becomes a 0 and conservative force ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? work done by conservative force 9.8 and non-conservative force that is equals to 1.25. so work done by non-conservative force that is the air resistivity. Okay, 1.25 that is 9.80. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 5. ಇಲ್ಲಿ 12 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 4 and ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9.80 ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 9.80 1.25 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 5 and this is 6 and this is 8 minus 8.65. okay, so minus 8.65 joule. so ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಗಂಟ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಮಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 6 7 8 9
3.5 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
Hello, hello, hello. Hello. Hi, hi, hi. Hi, Vinayak, Sunita, Charan, TikTok Kannada Rockstar. Good morning. Devika, hi, hi. Hindu Shivraj, hi. Guru Basappa, good morning. Unnat, hi. Vanaja, hi. Aflal, hi, hi. Amala Reddy, namaste. Okay. Okay. Shall we start? Sir, weightage ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8ರಿಂದ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ತೆಗಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರಾಮ್ಸ ತೆಗಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3+2 ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊ 3+2 ಅಥವಾ 2+2+1 ಅಂತ ಅದ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2+3 ಅಂತ ಅದ್ರ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಹಾ, ಸೊ ದೇವಿಕಾ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ. ಹಾ, ಸಂತೋಷ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಸೊ ಕೆನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ 11. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಹಾ, ಸೊ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, 11 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, 11 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. Right. So let's get started. So multiple choice questions. So let's get started with the very first question. Yes. The analogous of mass in rotational. Okay, mass in a rotational motion ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಗರೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, center of gravity. Which is the right answer for this question? ಹಾ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಕುಶ್, ಯಾರು? ALN ಕುಶ್. ಹಾ, ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ ಅ rotational motion. So next one, force. Okay, so force. So in a case of a linear motion, so torque in a rotational motion. So next one, so F is equals to ma ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ I into alpha ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ತರ ಅನಲಾಗಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. What do we so what do we call a body in which the distance between the all particles remain constant even when subjected to external force? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ, ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಾಡಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸಮ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಿಚ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the body deforms.
Okay, deforms when external force is applied and regains its original shape after removal of external force. Okay, it cannot be a, you know, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ, ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ applying a force, the distance between the particles remains the same. Got it? That is option C, rigid body. Very good. So next question ನೋಡೋಣ. So next question is, what is the vector product of two parallel vectors A and B? Vector product ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So vector product ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ vector product ನ? So A cross B, so that is equals to, so AB sin theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? AB sin theta. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ theta is equals to 0 degree. So AB sin 0 degree, so ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is equals to 0. Okay, 0 degree, that is equals to 0. So A cross B ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that is equals to B. What is the vector product of two parallel vectors A and B? So that is A. Sorry, that is B. Okay, so that is the B. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮೆಹಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಗಿಲಿ. ಓಕೆ, ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಫ್ಲಾಲ್? ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಯಾಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The question is, a body rotates with a constant angular momentum. Okay, so ಇಲ್ಲಿ constant angular momentum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Okay, so constant angular momentum. So what is the torque? So torque ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So torque it is given by. So normal ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? In case of a linear ಅಥವಾ translation motion ಪ್ರಕಾರ according to Newton's second law. ನೆನಪಿದೆನಾ? So that is the dp divided by dt. So dp divided by dt. So this is the linear momentum. Okay, so this is a linear momentum. But ಇಲ್ಲಿ analogous ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ rotational motion ಗೆ, so torque that is equals to dl divided by dt. So ಇಲ್ಲಿ L is a constant ಅಂದ್ರೆ differentiation of L ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So differentiation of L that is equals to 0 ಆದ್ರೆ, differentiation of a constant that is 0, that is torque is a 0. Okay, torque is a 0. Very good. Clear? Yes. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. That is option A. Very good. So next question. The relation between linear velocity and angular velocity of rotating body. Linear velocity ಮತ್ತೆ angular velocity ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so let's consider a circular motion. So this is axis of rotation. Okay, so that is axis of rotation. This is axis of rotation. So this is angular velocity. Okay, ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿ and this is the r. Okay, distance from a center of axis of rotation to particle distance. Okay, so that we call it as a r. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ angular velocity ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ position ಗೆ, so use right hand palm rule. Okay, use right hand palm rule. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಮೆಗಾನ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ using this right hand palm rule. Okay, so what does this indicates? This indicates angular velocity. Okay, so this one is angular velocity. ಈ ಬೆರಳು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So direction of velocity. Yeah, what is that velocity? Linear velocity. Okay, ಈ linear velocity ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that will show you direction. Okay, so this is the direction of velocity. So ಅದಕ್ಕೆ you cannot write. Okay, so be careful. So v vector that is equals to r vector omega vector ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is wrong.
Okay, try to answer. Understand. So V vector that is equals to omega vector cross R vector is the right answer. Okay. So ಎರಡು ಸೇಮ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ in a vector form. This is the right answer. Right hand thumb rule. Okay, so that will show you the direction of a linear velocity. Suppose ನೀವೇನಾದ್ರೂ R cross V ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ R ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay, so R ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. So this will show you anti-clockwise. Okay, this will show you anti-clockwise. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು ಉಲ್ಟಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ is the physical quantity which is equal to torque into angular displacement. So torque into angular displacement ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ? So torque into angular displacement. Torque into angular displacement. Okay. So ಇದು analogous to translatory motion ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ torque is nothing but a force and theta is nothing but displacement. So F is nothing but a work done ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The question is write dimension of angular momentum. Okay, angular momentum with respect to particle ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so with respect to particle, so L angular momentum that is equals to R vector cross P vector. Okay, so where R is the position ಅಥವಾ it is the perpendicular distance ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, so R into P, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆರ್ ಎಮ್ ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮಾಸ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಪವರ್ 1, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1, and dimensions of distance that is equals to L power 1. Okay, so that is equals to m power 1 L power 2 T power minus 1. Okay, so m power 1 L power 2 T power minus 1. So that is option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. So next one. Nodi. SI unit of a torque. SI unit of a torque ಏನು? So SI unit of a torque it is given by, okay, so torque it is given by R vector cross F. Okay, so that is a perpendicular distance and perpendicular distance between axis of rotation to the point where force is applied. So ಅದನ್ನ ನಾವು torque ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so that is the distance and the force. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, so torque ನ, so it is a distance, therefore it is a meter and this is the Newton. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So that is the Newton meter. Okay, so that is the Newton meter. So that is option D. Option D is the right answer. Okay, clear? Very good, very good. Now so option D. Nice. So next one. A point on the body about which a gravitational torque is 0 is called. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ 0 is called center of a body, center of a gravity, geometrical center and central force. Which one is the right answer? ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ರೊಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0 is called ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಹಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 6th ಚಾಪ್ಟರ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 52% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸಮೇಷನ್ 1 to n, ಓಕೆ, n to 1 to n MI/RI square. This is for a particle. Okay, moment of inertia. Okay, so moment of inertia ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? So for a particle, moment of inertia it is given by summation I is equals to 1 to n, so MI/RI square. Okay, so this is the moment of inertia. So what is that? Moment of inertia? Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Okay, nice. So next question. Some dancers are performing a pirouette on the toes of a 1 foot. They employ principle of a conservation of which one? Linear momentum, angular momentum, mass and torque. ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಟೋ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಮೀಪ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದೂರ ಮಾಡೋದು, ಸಮೀಪ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ದೂರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ಯಾವುದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ, ಮಾಸ್, ಟಾರ್ಕ, ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Yes, the kinetic energy of a rotating body. Okay, so kinetic energy of a rotating body na keltaradu. Kinetic energy of a translatory body alla, kinetic energy of a rotating body. So kinetic energy of a translatory body KT anta baritini. Okay, so that is given by half mv square. Ade kinetic energy of a rotational body KR anta barita idini. So half m. So what about v? So that is r omega whole square. Okay, so ivaga simplification madidre, so half m r square and omega square. R square and omega square. Okay, so this is the right answer. Okay, half. Okay, so this is for a particle. Okay, so this is the particle and ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು m r square. What is this? What is this? That is a moment of inertia. Okay, so that is a moment of inertia. So rotational kinetic energy, so half omega square. Okay, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನಲಾಗಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ ಇಯರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಿ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So next question is, a pair of equal and opposite forces with a different lines of action produces. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೈವೋಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so equal and opposite forces. Okay, let's say it is a 6 Newton and this is also 6 Newton. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ this will produce a rotational motion. Okay, this will produce a rotational motion. Getting my point? Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ rotation without translation, both translation and rotation, translation without rotation, neither translation nor rotation. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪೈವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಪಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಪಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ.
Okay, so right. So next question ನೋಡೋಣ. Yes, the question is statement based question. Statements based question. So question 1, a girl sits on a swell chair. When she brings her arms closer to the body, the angular speed of rotation increases. Okay, increases. Okay, so next one ಇದನ್ನ cross check ಮಾಡೋಣ. When she brings her arm closer the body ಅಂದ್ರೆ r ನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, angular speed ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, so according to the equation v is equals to omega into r. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಮೆಗಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಆರ್. ಇಫ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. Statement 2, in the absence of a friction and external torque, the angular momentum of a system is conserved. Angular moment of the system is conserved. ಹೇಗೆ? So torque is equals to dl divided by dt. In the absence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, okay, in the absence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so torque is equals to 0 ಅಂತ. So that means L is equals to constant. So ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, both statement 1 and statement 2 both are correct, and option 2 statement 2 is the correct explanation for a 1. Okay, so that is option A is the right answer. Good. So next one ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡುವ. ಸೊ ದಿವ್ಯಾ, ಗಗನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಸಾಯಿ, ವೆಂಕಿ, ಯಶವಂತ, ಬಸವರಾಜ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಶೇಖರಯ್ಯ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವೈಟಿ, ದೀಕ್ಷಾ, ಶಾರದಾ, ಉಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಅಂಡ್ ಕುಲ್ಸುಮ್, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಚಾವಟೆಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಮಧು ಕಿರಣ್, ದೇವಿಕಾ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ರೇವನಿಶಾ ಅಂಡ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್. ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಹಾಯ್ ಐಶು ಪಾಟೀಲ್, ಹಾಯ್. ಮಂಜು, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಓಕೆ, ಡನ್ ಡನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಎಸ್ ಡನ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಗುರುಬಸಪ್ಪ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ರೆಡಿ ಸರ್, ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್, ಪವರ್, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್. ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the physical quantity which is equal to the time rate of a change of angular momentum. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, time rate of a change of angular momentum, time rate of a change of angular momentum, that is equals to torque. Correct? First one. Yes, Sarjit, we know each other. Yes, ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು, ಆರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. Moment of force. Okay, so moment of force. Next one ನೋಡೋಣ. The dash of a body about an axis may be defined as distance from the axis of a mass point where mass is equal to mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about. Okay, about the axis. Which is the right answer for this? ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ?
ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವೈಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಭುವನ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವುದು? ಸುನೀತಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಕಾಶ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ gyration. So radius of gyration. Okay, so next move on to the third question. The dash of a body is directly proportional to the applied torque and inversely proportional to the moment of inertia. Okay, idar prakara, so torque and moment of inertia I. So what is the answer for this? So let's analogous to translation motion. Okay, so adar prakara nodidre force is equals to mass into acceleration. Illi in place of a force, that is the torque, in place of a mass, that is the moment of inertia, in place of acceleration, that is the angular acceleration. Angular acceleration, that is equals to torque divided by moment of inertia. Adar prakara helodadre the dash of a body is directly proportional to the applied force. Yes, so applied force directly proportional to the applied force and inversely proportional to the moment of inertia. Okay, so that is the moment of inertia. So moment of inertia andre I. So that is, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, this is angular acceleration. Okay, so angular acceleration. Got it? ಅದೇ ರೀತಿ next one, the rotational analogous of mass in a linear motion. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? rotational analogous. ಏನು? rotational analogous of a mass. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಫ್ rotational motion and system of particles and rotational motion ತೋರಿಸಿದೆ. What? Moment of inertia. Yes, exactly. So this is correct. Moment of inertia. Moment of inertia. Okay, moment of inertia. Center of mass option ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಒಮ್ಮೆ ಕುಲ್ಸೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? So next one and the last one, the dash required to rotate a body with the angular velocity omega is tau omega, where tau is the torque. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, okay, sir they asked for a linear. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, proportional of the torque ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ that indicates a rotational motion ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾರ್ಕ್, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪವರ್, ದ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪವರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Now let's move on to the next question. Yes, 2 marks questions. Ready na ellaru? So 2 marks question ready na? Yes, ಬೇಗ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ 65 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದಲ್ಲ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ವೇ. ಓಕೆ, ಈ 3 ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅನಲಗಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನೋಡೋಣ ರೀ. rotational analogous of mass in a linear motion is, okay, rotational analog of mass. Okay, rotational analogous of mass in a linear motion. Okay, linear motion ಅಲ್ಲಿ mass ಆದರೆ rotational motion ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ?
Problem solving, I hope it is clear for you. Okay. Devika, how long will the class extend? Till 4 to 5 evening. Okay, just completed your part 1. Very good, very good. Yes, yes sir, right. 2 marks questions. The first question nodi. The first question, what is the pure translation motion? Pure translation motion andre the system of a particles of a body anta consider madkondo. Entire particles ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಮೋಷನ್ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತದ್ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಕಾಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್, ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಒಂಥರ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೀಲ್ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ರೋಲಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಈ ತರ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೋಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಡಿ ಈ ತರ ಇದೇ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಟೇಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಲಿಗೆ ಬಂತು, ಟೇಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವೈಟಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಮೋರ್ ದನ್ 60. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್, ನಾನು 1,00,000 KCD ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುದಾ? ಯಾವ್ದು, ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್? ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಮೂವ್ ಅಸೈಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ನೋ. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ದ ಬುಲೆಟ್ ಫೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗನ್, and the train moving on its track. So all these example for pure translation motion. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ rotational motion ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pure rotational motion is the motion of an object around a fixed axis or a point. For example, ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್, ಕ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಬುಗ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ PW ಕನ್ನಡ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಜುನ KCT 2025 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್. ಅರ್ಜುನ KCT 2025 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸುನೀತಾ, ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಹೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? The point where all the mass is concentrated. For example, okay, so for example, rod ತಗೊಂಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ 1 point.
that point we call it as the center of mass. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ರಾಡ್ನ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದೇ ರಾಡ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ and center O. So do you think center of mass lies within the body? Two rings, no problem. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್? ಬಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಡ್ is the example. So where center of mass lies within the material, and this is the ring where center of mass outside the material. Okay, so this is the center of mass. Okay, so this O point is center of mass. Okay, very good. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ. Okay, now let's move on to the next question. Define vector product of two vectors. Give an example. Vector product of two vectors. ಯಾವ್ದದು? A cross B. Okay, A cross B, that is equals to AB sin theta n cap, where n cap indicates unit vector, that indicates a direction. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಹಿತ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ B ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು AB sin theta ಇಂಟು n ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ C ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ A ಕ್ರಾಸ್ B, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು C ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ C ವೆಕ್ಟರ್ is perpendicular to both A as well as B. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಟಾರ್ಕ್ ನ? ಸರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ R cross F. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾ ಸರ್ ಇಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅವಾಗ್ಲೂ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ವಾಸು ಇಗ್ನೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನಾಟ್ 100% ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು 80 to 85% ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ is called a moment of force. What is that? Displacement. What displacement? It is a perpendicular displacement from a point of application of a force. ಅದನ್ನ ನಾವು moment of force ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Got it? ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the moment of force is a turning effect of a force on a body about an axis. It is calculated by multiplying a force by the perpendicular distance from the axis of rotation. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ moment of ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಕ್ಗೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಂಜು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದೇ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 100% ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್? ಎಸ್ ಎಸ್, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದು? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ PDF ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ರೇವಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. The next question, mention the two factors on which torque of rotating body depends. Okay, so torque ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ torque that is equals to in terms of moment particles. In terms of particles ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ. ಅದೇ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಂಟು angular acceleration. Okay, based on this we can consider two factors. What are those? The torque of a rotating body on the magnitude of a force and magnitude of a force applied and the perpendicular distance from the axis of rotation. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲನ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಟಾರ್ಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಎಸ್ ಕವೇಶ್, VS, yes, correct. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ, ನೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸಹಿತ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದೇ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಂಟು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ R cross P. ಓಕೆ, R cross P. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ F ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಹಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ F, ನಾಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, so this is F. Okay, right. Clear? Angular momentum of a particle about a point, the product of a linear momentum and perpendicular distance of a line of a motion from a reference point. Okay, so idana baribodu. Okay, so this is the formula for a particle define ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay, so when start Lakshya KCT 2026? 28th. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ಗೆ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಬ್ಬ ಫಾರ್ ಅ PW. ಓಕೆ, PW ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫಾರ್ PW ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸುನೀತಾ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಸವರಾಜ್, ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ R cross P, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಹೋಗುದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ F and here a P. Get a point? Okay, now ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ R ಇಂಟು P ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? MV ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ kg ಅಂಡ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ kg meter square per second. Okay, kg meter per second is the SI unit of a angular momentum. Okay, angular momentum. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ
ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 and ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ L power 1 T power -1. Okay, so L that is equals to m power 1 L power 2 T power -1 is the dimensional formula for angular momentum. Okay, ಬರತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದೇನಪ್ಪ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ PDF ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಇದೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು PDF ಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ L power 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ L power 2. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ kg ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ L power 2 and ಇಲ್ಲಿ T power -1. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. The next question is state and explain principle of conservation of angular momentum. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಸೊ dp divided by dt ಇತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ F is equals to 0 ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಹಿತ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ dl divided by dt. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದ್ರೆ ಸೊ L is equals to constant ಅಂತ ಅರ್ಥ. L is equals to constant. Getting a point? Okay, so if the total external torque on a system of a particle is 0, the rate of change of angular momentum of a particle about axis of rotation remains constant. Okay, so ನೋಡಿ, the rate of constant. Okay, so R system of a particle is 0 ಆದ್ರೆ L is constant. Okay, is it clear? Yes, sure. ರೇವಣ್ಣ, ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸುಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೀವೇ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, write any 2 example for conservation of angular momentum. Okay, so ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಝಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೆಲ್ ಚೇರ್, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ವೆಲ್ ಚೇರ್, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್, ಫೀಟ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಡನ್. Amala Reddy, how force is vector? It is dependent on direction, sir. Yes, definitely. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಹೇಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರನ್ನ ಕರಿತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚೇರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಸರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ, ಚೇರ್ನ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ ಆರ್ ಪುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಆ ಕಡೆ ಮೂಲೆ ಗಿಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಮೂಲೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್
ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲೆ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ ಹಾಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ I is equals to 1 to n, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ MIRI². ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ದು kg ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ m⁻1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ m⁻1 l⁻2 t⁻0 ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Okay, moment of inertia of a particle about a point is the product of its mass and square of its distance from the point. Okay, clear? Ha, ರೇವಣ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೀನಿ, ಒಂದ್ ಸತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆನ್ಷನ್ 2 factors on which moment of inertia of a rigid body depends. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ this slide ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ವಿ MIRI² ಅಂತ. ಓಕೆ, MIRI² ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ RI ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಂಜು. ಸೊ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ 1 marks ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 and 3 ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ 5 marks ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ 2 marks and 3 marks ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ RI². ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆನಾ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆನಾ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆನಾ, ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆನಾ, ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ, ಏನೋ ಹೋಲೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಅದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, JEE ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫೈನ್ ಕಪಲ್. ಕಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕಪಲ್ಗಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈವೋಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈವೋಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಓ ನೈಸ್ ರೇವಣ್ಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ರಂಜಿತ್ ವಾಲೇಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ಅಪ್ಪ. ಹಾ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ ಏನು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್ ನ MOC ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈದರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈದರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಪಲ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆರ್ಮ್. ಸೊ ಕಪಲ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ R ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೊ ಕಪಲ್ ಆರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R.
ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದರದು ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಕಪಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, acting on a body, rigid body, that is known as couple. And moment of couple andrenu? Moment of a couple is the product of either forces and perpendicular distance between them. So this is the perpendicular distance between them. ಏಕೆ ನಾವು perpendicular distance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? So this is perpendicular distance. Okay, so ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಲೈವ್ ಟೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈವ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಂಚ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್, okay, example for couple and moment of couple. Okay, pull ha, oh namaskara devru pixel gamer. ha doctor bro hange heladalva, namaskara devru ankonde. Sir, what if a couple is not perpendicular? Then adu couple anta kariyalla. Okay, parallel agirutte, parallel agi act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Got it? ವೆಲ್ಕಮ್ ರೇವಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾ, ಜಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ಸರ್, ಟಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕಪಲ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಜಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಯ್, ಇವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆರ್? ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್ ನ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಕಪಲ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಪಲ್ ಆರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಪಲ್ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಪಲ್ ಆರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಪಲ್ ಆರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೀವನ್, ಐ ಆಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, randomly watching first PUC. You are recalling your basics, I think. Correct alva? Torque is equals to force. No. Torque is not equals to force, but analogous na ಹೇಳ್ತೀವಿ. Analogous comparison ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay? ಬಸವರಾಜ್, analogous ಹೋಲಿಕೆ. ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೋ, ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಚೈತ್ರ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾಂ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಿಜಾಪುರ್, ಬೀದರ್, ಆ ಕಡೆಲ್ಲ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿದೆ. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್, ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಉಜೈರ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್, ಎಸ್, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಊರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗೇಮರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ರೇವಣ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಓ ತಿನ್ನಂ ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಯಾವುದು ಇದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, a rigid body is said to be in a mechanical equilibrium if its a linear momentum and angular momentum are not changing with the time. The body has neither linear acceleration nor angular acceleration. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಹಾ, ಶೋರ್. ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಗಗನ್? ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ಹಾ ಎಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ. ಎಲ್ಲ ಡನ್ ನೋಟೆಡ್. ಸರ್ CET 2026 ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಗೆ ಅರ್ಜುನ KCT 2026 ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆ ಲಕ್ಷ KCT 2026 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಓಕೆ? ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಿರತ್ತ, ಸೇಮ್ ನೇಮ್, ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಗಿವನ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ is a zero. What is the case? That is a translation equilibrium. ಅಂದ್ರೆ so net force ಅಂದ್ರೆ sum of all the forces. For example, so ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, F1 F2 ಪ್ಲಸ್ F3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮು ಸಹಿತ ಝೀರೋ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ so net torque is nothing but a torque 1, torque 2, torque 3 and so on. So that is also zero. Sum of the torques on a rigid body is a zero. Rotational equilibrium anta karitivi. Okay, so this is all about general condition for a equilibrium of a rigid body. Okay, clear? Ha, any plan for second PUC sir? Already ideyala, already batch ideyala 25 26. ಇದು 24 25 ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದು. ಏನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 25 26. ಈ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ಈವನ್ 20 ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ ಹಾ ಸರ್, ನಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಹಾ, ಶೋರ್ ಪೋಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ ನಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಹಾ, Karthik, I don't know about much about what you are talking. Okay, what you are talking about. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Okay, if you ask me about online lectures, I can guide you. Right. So to maintain a rotor at a uniform angular speed ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that means omega. An engine needs to transmit of a torque 180 Newton meter. What is the power required by the engine? ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ನ ಎಷ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಮೆಗಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 200 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. And torque that is equals to 180 Newton meter. Okay, so 180 Newton meter. And here they have asked power. So linear ಅಥವಾ translation motion ಪ್ರಕಾರ, so that is given by force into velocity. But ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು rotational motion ಅಪ್ಪ. So rotational motion ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so power that is given by, in place of a force that is the torque, in place of a V that is the omega. So power is equals to torque ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸರ್? 180 ಒಮೆಗಾ 200 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 18 32 36 8 16 ಅಲ್ಲ. ಸೊ 36 3 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? 36 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 36 ಕಿಲೋವಾಟ್. ಓಕೆ ಹಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, 36 ಕಿಲೋವಾಟ್. ಹಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಇವನ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಹಾ, ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 marks questions. 3 marks questions from a system of particles and rotational motion. Ready-ನಾ? ರೇವಣ್ಣ ನಮ್ದು ಯಾದಗಿರಿ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂಡ್ ರಾಯಚೂರ್. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗೇಮರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಹಾ, ಉಜೈರ್ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ದು ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಭಾರತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ರೆಡಿ? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. Write the 3 kinematic equation of a rotational motion of a body with a uniform angular acceleration and explain the terms. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸರ್? v is equals to u plus at. ಎಸ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು? ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So now, so ಇಲ್ಲಿ s is equals to ut plus of at square. And third equation ಯಾವುದು? So third equation, so v square is equals to u square plus so 2as. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ ಇಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಿ, ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 3, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ 2 times ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಫೈನಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಲ್ಫಾ angular uniform angular acceleration, and t it is the time, and theta it is the angular displacement. Got it? Okay, it is the angular displacement. Wonderful, Punit Kumar and Amala Reddy. Good. Okay, so terms on the clear ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಗ ಬರಲಿ. ಕಮಾನ್, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಗ ಬರಲಿ. ಹಾ, ನಯನ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಹೋಪ್ ನೀವು ಸಹಿತ ಆರಾಮ್ ಚಿಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಚೆಲ್. ಓಕೆ, ಜಾಲಿ ರೈಟ್. ಹಾ, ಆನಂದ್ ಎಚ್, ಏನದು? ಹಾ, ಆಯುಧನ. ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪಂಚ. ಹಾ, let's move on to the next question. What is the rotational analogous of equation dw is equals to f dx? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, what is the analogous to dw is equals to f dx ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, prove that the power p is equals to torque into angular velocity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸ್ತೀರ. ಈ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಎಸ್. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್, ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ರೇವಣ್ಣ? ಹಾ ಸರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್? ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಧಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತ.
ಎಸ್ ಅಮೃತ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲಕ್ ಸರ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲಕ್ ಸರ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಾ ಹುಸೈನ್ ಅಹಮದ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ದು ಯಾದಗಿರಿ. ಹಾ ಸರ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲಿರುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರ್. ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನಾಲಗಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಸೊ DW that is equals to FDX. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಲಾಗಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್, TM ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. And DW that is equals to F place ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್, ಇನ್ DX place ಅಲ್ಲಿ D theta. So this is for rotational motion, analogous of a rotational motion. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, DW that is equals to, ಇವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಕ್? ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಅನಾಲಗಸ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪವರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಪವರ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ DW. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ DW that is equals to ಸೊ DT, ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ DW ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ DW that is the torque. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಟು D theta, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ DT. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ P is equals to torque and D theta divided by DT. So what is this D theta divided by DT? That is angular velocity. Okay, so angular velocity, normal ಆಗಿ velocity ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ DX divided by DT. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಓ ಮಾನಪ್ಪ, ಯಾವ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. More question, more marks. Yes, that is simple logic. Nowadays, third graph is ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲ ದೇವಿಕಾ, ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತ. ಧೀರಾಜ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 5 o'clock ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? 5 o'clock ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹುಣ್ಸಗಿ. ಓ ನೈಸ್, ಹುಣ್ಸಗಿ ಯಾದಗಿರಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ಊರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ. ಸಂತೋಷ್, ಓ ನೈಸ್. ಯಾವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ. ಬಿಜಾಪುರ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಎಸ್ ಅಮೃತ, ವೈ ನಾಟ್? ಹೈ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಪುನೀತ್, ಹಾಯ್. ಹಾ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಮೃತ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಲಗಸ್ ನ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ DW is equals to tau dt. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೌ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ DW ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? tau d theta divided by dt. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೌ ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ d theta divided by dt ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ tau d theta divided by dt ನ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೌ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಟು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಹಾ ರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. Hanan, we'll do it. We will do it. Okay, no problem. ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಐ ಆಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಹಾ ಸರ್, ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಾಕ ರಿಯಾ? ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಬಸವರಾಜ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾ
ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಅ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಕಾವಿಶ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2? ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ 30 to 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 42 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 42 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 32 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 74 ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಹಾ ಓಕೆ ಹಾ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಡು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. Write the relation between angular momentum and moment of inertia. Okay, angular momentum and moment of inertia. Show that the torque tau is equals to I alpha. Okay, that is moment of inertia. Sorry, now ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? So this is analogous. Okay, F is equals to ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? So that is mass into acceleration. ಇದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so first angular momentum ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? So angular momentum that is equals to R cross P. And moment of inertia. Okay, so moment of inertia that is the mr square. Okay, so mr square. So now write the relation between angular momentum and moment of inertia. Okay, so moment of illi angular momentum ide, moment of inertia I, and prove that torque is equals to I alpha, moment of inertia and angular acceleration anta. So first ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? So dl divided by dt. Okay, so dl divided by dt. Differentiation with respect to t on both the side. Okay, so t on both side. So dl divided by dt andre ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that is let me write a dl divided by dt again. So this is also vector quantity. Okay, now so dr vector so divided by dt so into p so plus product rule apply ಮಾಡಿದ್ರೆ so r cross that is a dp divided by so dt. Okay, next one. So illi so dl divided by dt so that is equals to dr divided by dt andre that is a v cross and p nu saita m v cross ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so plus r cross and illi dp divided by dt andre f ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so illi so torque ಇಲ್ಲಿ v and v ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿಂದ i cap cross i cap ಅಥವಾ j cap cross j cap ಅಥವಾ k cap cross k cap ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ r cross f ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ r cross f. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ so dl divided by so dt. Okay, so that is equals to okay, so dl divided by dt so that is equals to so torque ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ mass into angular momentum alwa. So this is omega. Clear? So next one moment of inertia. So this is the relation. Okay, so this is the relation. Ishtu doddadaಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is the relation between, write the relation between angular momentum and moment of inertia. Prove that I is equals to tau is equals to I into alpha. Okay, so illi so force that is equals to dp divided by dt. Okay, so dp divided by dt ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ r cross f ಟಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ dl divided by dt ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ l ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ I into ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ okay, so L value is I into omega. Okay, so I into d omega so divided by dt so that is equals to torque. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಮೇಲೆ ಬರಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ I ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ that is equals to angular acceleration into torque.
tau. Okay, so this is a required solution. Okay, this is a required solution. I hope it is clear for you. Okay, next one. Clear? Done, Sakshi. Next one. Do you have any questions here? ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, so angular momentum. Okay, so this is angular momentum. What is that? L. So linear momentum ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ, mass into velocity, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ rotational motion ಅಲ್ಲಿ mass analogous to moment of inertia. Am I right? Velocity, it is a linear velocity ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ angular velocity. Clear? This is the relation. First relation. Next one ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು, so that is the torque is equals to I omega, ಕರೆಕ್ಟಾ? I omega. So torque is equals to I omega. So torque, so that is equals to dl divided by dt. Am I right? So ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, so force that is equals to dp divided by dt. ಇಲ್ಲಿ linear momentum, ಇಲ್ಲಿ angular momentum, ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ d divided by dt, what is the L value? I into omega. ಸೊ I ಅಂತಂದ್ರು moment of inertia, it is a constant. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಡಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೇಮಾ? ಇದೇ ಥರ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಯ್ ಅವಿನೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹಾಯ್. 70 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಅಬೋ 70 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 70 ತಾನೇ ಇರೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. 12, 13, 14 ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. Obtain the relation between linear velocity and angular velocity of rotating body. Of rotating body ಅಂತಂದ್ರೆ let's consider so this is axis of rotation. Okay, so this is axis of rotation and ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this is a one body of mass m. And ಇದು ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ and this is angular velocity. Okay, and this one, so first ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Okay, so first let's consider this is the first position. Okay, so this is the first position. So let's say this is the A point. Okay, and finally ಈ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಎ ಟು ಬಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, so that is arc length, so divided by radius. Okay, arc length ನಾನು s ಅಂತ ಬರೆದು divided by r ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. so arc length s is equals to r into theta. Okay, so r into theta. so next one, relation between angular velocity ಮತ್ತೆ linear velocity ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ above equation. Okay, so differentiate with respect to t. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ds divided by dt. so that is equals to, so d divided by dt r into theta. Okay, now
ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಸೊ ds divided by dt that is equals to, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ r ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and d theta divided by dt, so plus theta, keep it theta constant and dr divided by dt. and ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, this r is nothing but radius of a circular path ಅಲ್ವಾ. ಸೊ radius of a circular path ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? it remains the same throughout the motion. the radius of a circle remains the same. therefore there is no change in radius because r is the radius. so radius is a constant. okay, so radius is a constant. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ds divided by dt ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು r d theta divided by dt. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು r ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ. ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಕ್ರಾಸ್ r ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? yes, this is a required solution. okay. 2 o'clock second PUC chemistry class. no ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಇರೋದು 5 PM ಗಿದೆ. ಓಕೆ, 5 PM ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಟಿಂಜನ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಮಾಸ್ m1 and m2 be the masses of a particle of a rigid body at a distance r1 and r2 to form axis of a rotation. let v1 and v2 be the velocity of a particles respectively. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 1 and ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ 2. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವುದು? of m1 v1 square of m2 v2 square. okay, and we know that v is equals to r omega, relation between linear velocity and angular velocity. okay, linear velocity and angular velocity ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ we can consider, so k is equals to of m1, so that is r1 omega, that is a square, so plus of m2 r2 omega whole square. why it is omega constant? because axis of rotation ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ axis of rotation. let's consider example. okay, let's consider example. so if it is a circular path ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, okay, circular path and this is the axis of rotation, axis of rotation. so this is omega and ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ 1 and let's say this is a mass 2. okay, so this is a mass 2. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ r2 and this is r1. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಆದ್ರಿಂದ that omega is a same. okay, now so your simplification part, so of m1 r1 square, so omega square plus of m2 r2 square omega square. okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, of is a constant. okay, omega square is also constant. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು? m1 r1 square m2 r2 square. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ m1 mi r i ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು i. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಆಫ್ i ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ, ಅನಲಾಗಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅನಲಾಗಸ್ ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಅನಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಎ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, and in place of angular velocity that is the linear velocity. That's it. Okay. Okay, is that clear?
Yes, ಮಾಡೋಣ pull. Clear? Yes. Physics on before 12, please share this video, that paper. Okay, ನಿಮ್ಮ friends ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? Okay. How many days did you take for the preparation for the marathon? So one day ಸಾಕು. Okay, right. So let's move on to the next question. Yeah, questions ನೋಡಿ, numerical problem. Two particles of masses 2 kg and 4 kg located 2 meter and 4 meter respectively from the origin along the axis. What axis? X axis. Find the coordinates of a center of mass. Okay, center of mass x axis ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ center of mass, okay, xco, center of mass, it is given by m1 x1 plus m2 x2, so divided by m1 plus m2. Okay, so substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this is m1 and this is the m2 and this is x1 and this is x2. Substitute the values ಅಷ್ಟೇ. Okay, so m1 ಎಷ್ಟಿದೆ? So 2, x1 2, m2 4, ಅದು ಸಹಿತ 4 and 2 plus 4. Okay, 2 4, 4 4 16 divided by 6. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20 divided by 6. So 2 10 20, 2 3 6. Okay, so xcom, so that is equals to 10 by 3 meter. Okay, so 10 by 3 meters. So 10 by 3 meter. Okay, so that is a 10 by 3 meter. Okay, clear? So ಇದು center of mass formula. Okay, derivation ಎಲ್ಲ formula ಇದೆ. Clear? Sir, diagram is important for this derivation. ಈ derivation ಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ 2i cap minus 3j cap plus 4k cap about the origin. Force acts on a particle whose position vector is i cap plus j cap minus k cap. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಂತೂ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹನಾನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅನಫ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅನಫ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ 50 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 1. ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ -1. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 2 -3 and 4. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ 1 into 4 that is a 4, plus minus and minus plus. Okay, plus ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 into -3 into 1 that is the 3 minus j cap. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 4 into 1 4. ಸೊ minus and minus plus. ಸೊ 2 1 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 1 into -3 -3 minus -3 now. -3 and -2. Okay, so therefore it is I cap. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು? -6 j cap minus 5 k cap. Okay, so this is all about torque. I cap -6 j cap, so that is a 5 k cap. Clear? Yes. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕರ್ಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಾ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಅಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು? ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಸೊ 2 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ -3 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಟಾರ್ಕ್. ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ,
Okay, right? Right. How to know when to use determinants? Very good question. Pull. So ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾ let's move on to the 5 marks questions. Okay, 5 marks question ಅನ್ನೋಣ. ರೆಡಿ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Show that torque is equal to the rate of change of angular momentum of a particle. Rate of change of angular momentum of a particle. Okay, so let's consider. So diagram must sir ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ yes, it is a must. And this is axis of rotation. This is axis of rotation omega, and illi particle is of a mass m and moving with velocity v. So product of mass into velocity gives you linear momentum. Okay, linear momentum antu kodutte. Okay, so diagram ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದರ ಅಂಡರ್ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಅಂಡರ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಆರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು ಸರ್? ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು time t. Okay, so ivaga so dl divided by dt, so that is equals to d divided by dt r cross p. Okay, yes sir. So ivaga dl so divided by dt, so that is equals to r cross dr divided by dt cross p, so plus so r cross dp divided by dt. Okay, so next one, so dl divided by dt, so that is equals to idenagutte v cross p agutte, plus r cross what is this force agbidutte. Okay, so rate of change of momentum ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? from Newton's second law. Okay, so that is the force agutte. so dl divided by dt, so that is equals to so v into p into v cross. Okay, so v into v, so plus r cross f. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ v cross v ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ i cross i, j cross j, k cross k ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ dl ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು r cross f, and this r cross f ನ ನಾವು torque ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Okay, so this is about a torque. Okay, so this is the relation between torque and angular momentum. Okay, right, clear? Hi Varshini, Sanjana Shettar. Right, next one, find the center of mass of 3 particles. Very important. Okay, so very important. Okay, particle at the vertices of an equilateral triangle. The masses of a particles are at 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. You ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈಕ್ವಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0,0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? 100 ಮಾಸ್ 100 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, 100 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1 ಅಂಡ್ ಇದು m2 ಎಷ್ಟು? ಸೊ 150 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, 150 ಗ್ರಾಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ m3, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 200 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 200 ಗ್ರಾಮ್.
each 0.5 meter and 0.5 meter and this is 0.5 meter. 0.5 meter. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2D ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನಾಟ್ ಎ 3D. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇಟ್ is x axis. ಓಕೆ, ಹಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಣ. ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ x1 and y1 ಎಷ್ಟು 0, 0 and at a point B. Okay, at a point A and point B, so that is x2, y2 that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ y axis 0 ಬಟ್ x axis it is a 0.5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ A ಇಂದ B ಗೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 0.5 y2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0. ಓಕೆ, now at a point C x3 and y3. ಸೊ x3 y3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್? x3 and y3. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0.5, ಸೊ ಕಾಸ್ 60 ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ 0.5 ಸೈನ್ 60. ಓಕೆ, ಸೈನ್ 60. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ x3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and this is y3 value. Okay, so this is y3 value. Okay, so x3 ಮತ್ತೆ y3 ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. So x is equals to x3 is equals to 0.5, so cos 60 degree 0.5 into 1/2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So x3, so that is equals to 0.25. Okay, 0.25 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆನಾ? ಏನಿದೆ? ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 0.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ x3 ಸಿಕ್ತು ಅಂಡ್ y3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ y3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.53. ಓಕೆ, 0.5 ಇಂಟು ಸೈನ್ 60. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.5 ಇಂಟು √3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ y3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.25, ಸೊ √3 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾಸಸ್ ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ XCOM. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ XCOM ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m1 x1 m2 x2 m3 and x3. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ m3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ವೈಗೆ ಎರಡೇ ಇರೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ YCOM. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೊ m1 y1 m2 y2 m3 y3. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ m3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. So XCOM that is equals to m1 that is 100 gram, x1 that is equals to 0, this is 150 gram, x2 ಎಷ್ಟಿದೆ? that is 0.5, m3 that is a 200 gram, x3 ಎಷ್ಟಿದೆ? x3 0.25. okay, so this is 0.25. so divided by so m1 that is 100, this is 150 plus 200. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ YCOM, ಸೊ m1 100, y1 0, m2 150, y2 0, ಸೊ m3 that is the 200 and ಇದು 0.25 into √3. ಸೊ all divided by ಸೊ 100 plus 150 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ
ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 𝐿𝐶𝐂𝑚 ಆ್ಯಂಡ್ 𝐌𝐶𝐂𝑚 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಏಷ್ಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ ಓಕೆ. ಓ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಗಿರೀಶ್, ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? Which lesson? This is a system of particles and rotational motion. Okay, now let's move on to the next question. Yes, question is, a solid cylinder of a mass 20 kg rotates about its axis with angular speed 100 radians per second. The radius of a cylinder is 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of a cylinder? What is the magnitude of angular momentum of the cylinder is? Okay, so break ಇವಾಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೇಟಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 20 kg. ಅವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿತ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಮೆಗಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 100 radians per second. Okay, so radians per second. The radius of a cylinder r, so radius ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.25 meter. And what is the kinetic energy associated with? Okay, rotational kinetic energy is a question mark with a rotational cylinder. Okay, what is the magnitude of angular momentum? Angular momentum is a question mark of a cylinder about axis. Okay, so first ನಾವು kinetic energy of rotational motion ನೋಡೋಣ. So half into I omega square, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ mr²/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 20. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.25 ಇಂಟು 0.25 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ 10 ಇಂಟು 0.25 ಇಂಟು 0.25. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1 to 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಇದೊಂದು 25 ಇಂಟು 25 10⁻⁻4 ಇಂಟು 10⁻1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 625 ಸೊ ಇಂಟು 10⁻⁻3. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0.625 kg meter square. Okay, kg meter square. Okay, so this is moment of inertia. ಇವಾಗ kinetic energy ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. So half is equals to half into moment of inertia, that is 0.625 into omega square ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 square. Okay, 100 square ಇದನ್ನ so 1/2 into 0.625 into 100 into 100, right? 100 square ಅಂದ್ರೆ 100 into 100. ಸೊ 1/2 ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 zeros 4 zeros ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 625 1 2 3 1 2 3 ಇನ್ನೊಂದು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಫ್ ಆಫ್ 625 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 625 ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2 2 3 6 0 2 1 2 5 2 2 4 1 2 5 10 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ rotational kinetic energy that is equals to 3125 joule. Okay, now ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ angular magnitude of angular momentum. Okay, so magnitude of angular momentum. So magnitude of angular momentum. Okay, so magnitude of angular momentum, momentum ಬಗ್ಗೆ mass into velocity ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ angular momentum. Okay, so angular momentum that is equals to 0.625 into angular velocity that is 100. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 2 zeros ಅಂದ್ರೆ 6.25. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? kg, ಇದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ kg meter square, so radians per second. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ kg meter square, so radian per second. Okay, so this is our required solution. 5 marks. Okay, now ಸುನೀತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್.
ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. Fluid soul 1 to 3. I'll be very happy. Okay, I'll be very happy. Okay, now let's move on to the next question. Yes, angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in a 16 seconds. Angular speed ಇದೆ, but in terms of rotation per minute ಇದೆ. But what is the SI unit of angular speed ಅಥವಾ angular velocity? That is the radians per second. ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. First question, it's an angular acceleration find ಮಾಡಬೇಕು. Assuming that acceleration to be uniform. How many revolutions does the engine makes during this time? So first ನಾವು angular acceleration find ಮಾಡು. Okay. So first given data ಬರ್ಕೋಣ. Given data. So given data. Okay. So given data. So given data that is equals to, okay. Given data that is equals to. So first one omega 1. So 1200 rpm. Okay. So rpm. Okay, rpm ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ rps ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2πf ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ rpm ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೊಂದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1200 rpm. ಇದನ್ನ ಸೊ ಒಮೆಗಾ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2πf. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1200 rpm ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ rps ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಾ ಸೊ 1010 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 6 1 6 6 2 12. ಸೊ 20 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಮೆಗಾ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 40π. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ f2 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 3120 rpm ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 2π ಇಂಟು ಸೊ 3120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಸೊ 10 ಇಲ್ಲಿ 10 2 3 6. ಸೊ 3 1 3 1 3 4 12. ಸೊ 104 ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಮೆಗಾ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 104π. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಇದು ಒಮೆಗಾ 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? ಒಮೆಗಾ 2 ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು? 104. ಓಕೆ. ಸೊ 104π. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40π and 16 seconds ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 seconds. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 104 ಎಷ್ಟು? 104 and 40 64 ಆಯಿತು. ಸೊ 64π ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16. ಓಕೆ. 8 8 64 8 2 16. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 8 8 64 8 2 16. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 4π. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ. ಆಲ್ಫಾ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು. ಆ 4π ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಂ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ how many revolution does engine makes during this time? Okay. So number of revolution ಗೆ
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ n that is equals to theta divided by 2 pi. theta ಅಂದ್ರೆ that is the angular displacement. Okay, ಎಷ್ಟು circumference ಇದೆ and 2 pi ಅಂದ್ರೆ what is the total angle of a circle, that is a 2 pi, that is a 360. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ n is equals to theta ಎಷ್ಟು, ಸೊ theta ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ theta that is equals to s is equals to ut plus half at square ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು? s is equals to ut plus half at square ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ theta is equals to omega 1t so plus of alpha t square. Okay, now so theta that is equals to omega 1 ಎಷ್ಟಿದೆ 40 pi. so 40 pi into 16 of into alpha ಎಷ್ಟಿದೆ, so that is the 4 pi into t square, that is the 16 whole square. Okay, 16 whole square. ಇದನ್ನ so 40 into 16 that is the theta is equals to 640 pi so plus 16 into 16 into 4 so divided by 2 512 so 512 pi. Okay, 512 pi plus 640 so 11 total displacement is to 1152 pi. Okay, so ಇವಾಗ number of rotation ಅಥವಾ revolution so that is 1152 pi so divided by 2 pi. Okay, so pi get cancelled, so finally n is equals to divided by 2 576 revolutions. Okay, so 576 revolutions 576 revolutions. Okay, right? ha so ಸುಶೀಲಾ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, at present we are not doing a computer science. Okay, clear? Now let's move on to the next topic question. ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Now let's move on to the next topic, that is the gravitation. so gravitation ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, so 1 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು, ಟೋಟಲ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡಿನಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ? ಎಸ್, ಪ್ರೇರಣಾ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಆರ್ಯ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 95+%. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಸೊ MCQ, the first question is acceleration due to gravity. G ಏನಾಗುತ್ತೆ? Decreases with the height, increases with the height, increases with the depth and is independent of height. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ GH that is equals to G bracket of, okay, so bracket of 1 minus so 2h divided by r into whole square. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು G ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity on the surface, that is the maximum. What is that G? ಸೊ G is equals to gm divided by r square. ಇವೆಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ MCQ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. minus 2h divided by r. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ 1 ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದವ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು height with respect to height, as height increases ನಮಗೆ acceleration due to gravity decreases. Okay, right? So decrease with the height, that is option A. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. So next question, name the astronomer who proposed geocentric model of the planetary system.
ಎಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರತ್ತೆ? ಬಿ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಯಾವುದು? ಆರ್ಯಭಟ, ನಿಕೋಲ್ ಟೆಸ್ಲಾ, ಇದಾರು ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೆಪ್ಲರ್, ಹೂ? ನಿಕೋಲ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತೆ. ಸೊ ಕೆಪ್ಲರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? 45 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ F is equals to G. ಸೊ m1 m2 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ G ಬೇಕು. therefore F r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 m2. ಸೊ F is a Newton, it is a meter square, it is a kg square. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ kg ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ SI ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ kg ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ per kg square. Okay, so Newton meter square per kg square. That is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. So next one, the dimension of universal gravitational constant. What is the dimension? So dimension prakara matadidre, so G is equals to Fr divided by m1 and m2. Correct? So dimension of a force m1 L1 t power minus 2, and this is L square, so divided by, so m1 and this is the m1. Okay, so m1 and m1, so m1 get cancel. So G is equals to, so m power minus 1, so L power 3 t power minus 2. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? m power minus 1 ಇರೋದು ಇಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ -1 L power 3 ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ -3 ಇದೆ. therefore it is also wrong. So therefore option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Option D. Okay, option D is the right answer. Okay, option D. Very good. So next one, the question is the correct form of a Newton's law of gravitation in a vector form. ಈ Newton's law of gravitation is attractive in nature or repulsive in nature? Attraction ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ G m1 m2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮೆ, G m1 m2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ therefore which is the right answer? r3 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. that is therefore that is option D is the wrong. therefore option B is the right answer. Okay, so minus G m1 m2 divided by r square into r unit vector. So that is option B. Very good. So next one ನೋಡಿ, which of the following quantities are conserved according to the Kepler's law of areas? ಏರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು DL ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ FG ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ what is the torque? So for a central force torque is a 0. So torque is 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? L is a constant. What is that L? Angular momentum. Okay, so angular momentum is a constant. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. So next question is, what is the value of universal gravitational constant in SI unit? ಯಾವುದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 6.67. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ G, ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ G. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ G ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
So therefore option A is the right answer. 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, clear? So that is option A. Option A is the right answer. Next question. So next question ನೋಡಿ, the value of a time period of a revolution of a moon around the earth. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಅದರ ತಿರುಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 24 hours. ಅದೇ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? 365.25 ಡೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಯಾವುದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 27.3 days, not a month. Okay, it is a days around the earth. Okay, so that is option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Getting a point? Very good, good response, nice. Very good, very good. Option C is the right answer. Next one. Yes, the question is, which statement best describes Newton's law of gravitation? ಈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಲಾ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಡೀಸ್, ಇವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಸಹಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is applicable only to the object on the earth? No. It is limited to interaction between the planets? No. It is applicable to all objects with a mass in the universe. Okay, so that is option C is the right answer. Option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Are stop and oh. So next one. So next question. The question is, the work required to bring a particle of unit mass from infinity to the given point. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಓದಿ. ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ? ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is a gravitational potential. So what is this gravitational potential? So this gravitational potential is nothing but, potential energy per unit mass. Okay, so ಏನು ಇದು? minus gmm divided by r into m. So mm get cancelled. So v is equals to minus gm divided by r. Okay, so that is option A. Very good. So next one. Yes. ಅರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದ್ವಲ್ಲ? ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿದು ಜಿಂಗ್ ಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಾಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಗನ ಎಡಿಟ್ಸ್, ಗಗನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ವಾವ್, 22 out of 23. ಗ್ರೇಟ್. ಸಾಯಿ, ದಿವ್ಯಾ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವೈಟಿ, ಸುನೀತಾ, ಶೇಖರಯ್ಯ, ಯಶವಂತ್, ವೆಂಕಿ, ಡೇನಿಯಲ್, ರಂಜಿತ್, ಜಯಶಂಕರ್, ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕೇಶ್. ಟಾಪ್ 15. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡಿನಾ? ಕಮನ್ ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಝೀರೋ, ಎನರ್ಜಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ at a surface of earth. Acceleration due to gravity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ on the surface. Okay, on the surface ಇದ್ದಾಗ it is a constant. Okay,
So what is the value? So that is a gm divided by r square. So where g is the universal gravitational constant, m is the mass of earth, and r is the radius of earth. Okay, next one. The gravitational potential due to earth at a very large distance. Gravitational potential due to, okay, large distance ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾ, is it a 0 or infinity? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆನಾ? ಹಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಅ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್ Saturn around the sun is more than other planet. That is the time period. Okay, so the time period. So ಇಲ್ಲಿ time period ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So time period of revolution. Okay, time period ಅಂತ clear ಆಗಿದೆ. So next one, when an object is moving under the influence of a gravity is not a conserved. ಏನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ? ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, kinetic energy. Very good. So kinetic energy. Okay, kinetic energy. Next one, the dash of any orbiting satellite is a negative because it is bound to the earth by gravitational force. Which one? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? The dash of any orbiting satellite is a negative because it is bound to the earth gravitational force. ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಾ? Potential energy. Yes, a potential energy. So potential energy ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So potential energy, it is nothing but gmm divided by r. ಯಾಕೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಗೀತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ gm divided by r. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಆರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ at infinity. Okay, so at infinity, so v will be maximum. Okay, potential will be maximum. Clear? Hi Naveen. So that is a maximum. Okay, so ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. Okay. So this is kinetic energy ಅಲ್ವಾ? So linear momentum. Correct. ನಾವು collision ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. collision ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. So this is a linear momentum. Okay. Okay, linear momentum. Okay. Yes. Right. Yes, 2 marks. So 2 marks questions. ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಲಿ. ಆಶೀಶ್ ಪಟೇಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಹೇಳಿದ ನೋಡಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 0 ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ,
at the surface ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ದಿದೆ. GH is equals to G bracket of 1 minus 2H divided by R whole square. ಅದೇ ಡೆಪ್ತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ GD is equals to G bracket of 1 minus D divided by R. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದೀವ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗೀತು, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಹಿತ ಮುಗೀತು. ಮಿನಿಮಮ್, ಝೀರೋ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಮೂರನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, yes, first question, moon has no atmosphere. Why? What is the reason? Okay, ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, escape velocity plays very important role. Okay, right? So the moon doesn't have atmosphere because its a gravitational field is too weak to hold on to the gases, ಅಂದ್ರೆ gas particle ಬಗ್ಗೆ. The moon's escape velocity is also very less than the speed of a gas molecule. ಅಂದ್ರೆ VRMS ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, VRMS of a gas, root mean square of a gas. Okay, root mean square velocity of a gas, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ escape velocity ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, causing gas to escape. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್, ನಮಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, yes, define gravitational potential energy of a body. Given expression, gravitational potential of a body at a point is defined as work done bringing a body from infinity to that point in a gravitational field. So this gravitational potential energy, it is given by, so GMM divided by R. Clear? GMM divided by R. Fine. Yes, kinetic theory chapter, RMS value. Yes. Okay, next one. State and explain Newton's law of gravitation. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So that is directly proportional. Okay, so gravitational force is directly proportional to the product of a mass. So product of a mass and inversely proportional to the square of the distance. This is the statement. Okay, ಗುರುರಾಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 11th, ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಅಂತೂ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. The minimum speed with which a body must be thrown vertically upward in order that it may just escape the gravitational pull of the earth. So this escape velocity is given by, okay, so that is the 2 times of gr. Okay, so 2 times of a gr. Is that clear? Athava escape velocity, that is equals to 2 times of a gm, so divided by r. Okay, so 2 times of a gm divided by r. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ರು ಸಾಕು. ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸೊ 11.2, ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸಹಿತ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ,
So definition, the minimum speed required to put a satellite into orbit around the earth is called orbital speed. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? So orbital speed that is equals to, okay, so this is gr ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. When r is equals to r plus h at a height, it is almost, surface ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, so h becomes a 0. Okay, so v naught that is equals to, gm divided by, so r plus h. Okay, so this is the formula. Okay, write the expression andre gm divided by r plus h. Satellite concept ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ 0. ಹೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r plus h ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈ ತರನು ಬರೆಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರನು ಬರೆಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಶ್ಚಿತ that is not a 0 on the surface ಅಂದಾಗ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ planet that will be 0. Okay, now next one, that is why does an object weigh more at a surface of the earth than at any point inside the earth? Because acceleration due to gravity, ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಟ್ ಎ ಡೆಪ್ತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಸೊ gs1 minus d divided by r. Okay, so d divided by r. Okay, so this is the equation. So square ಬರ್ತಾ, so square ಬರಲ್ಲ. Okay, ಡಿ ಅಂಚು ವೇವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಹೌದು. ಓಕೆ ರೂಪಾ. Okay, the object weighs more at the surface of earth than inside the surface because the gravity decreases with the depth. This is the formula. Okay, now next one, what is the satellite? Name the natural satellite of earth. So satellite is nothing but a body which is revolving around the planet. Okay, so that we call it as a satellite, and the natural satellite of earth, that is the moon. Okay, artificial satellites tumba andre tumba idave. Okay, so right now they are talking about natural satellite, therefore it is the moon. Okay, so what is that? Moon is the only natural satellite of the earth revolving in a circular orbit with a time period of 27.3 days. Lodi, period of 27.3 days. Okay, a satellite is a body which is continuously revolving around in a bigger body. So next question, give any two application of artificial satellite. So artificial satellite na ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಮತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ communication and earth observation, next one navigation such as a global positioning system. Okay, so all these are application of artificial satellite. Okay, uses anta helbodu. Okay, so next one, so 3 marks questions, ready na? 3 marks questions. Work done, theorem fix sir. Fix. Sir, can you please explain the terms expression also? ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ತ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಟ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ 3 marks question, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು? ಲಾ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, 3 ಇದೆ. ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪದೆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? All the planets revolving around the sun in a
ವಾಟ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಏರಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Aerial velocity is a constant. Okay, so line joining the sun and the planet sweeps out equal areas. Okay, so that is the sweeps equal areas in an equal interval of a time. So that's where we are talking about aerial velocity. Okay, Navin 5 agata 5 evening 5 agata. Next one, law of time period. So law of time period ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸಹಿತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಡೆರಿವೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಜಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, derive the expression of for acceleration due to gravity at a point on the surface of Earth. Earth considered to be a sphere of a mass m and radius r. Consider a body of a mass m on the surface of Earth. The force of attraction between Earth and body is. Force and Earth ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? So that is F is equals to G. So mass of the Earth, mass of the body divided by, so ಇದು separation, that is the r square. Okay, so radius ಅಲ್ವಾ, so radius distance ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? So that is the r square. Okay, now ಇಲ್ಲಿ the force with which a body is attracted towards the earth gives a weight of the body. So weight of the body ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? So weight of the body is nothing but mg. So this mg is also force alva? Yes sir. So both are equal, right? So both are equal. So F and F, therefore ಇಲ್ಲಿ so gmm, so divided by r square, so that is equals to mg. So mm get cancelled. So finally, so g is equals to, so gm divided by r square. Okay, clear? ಹಾ ಸರಿ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದೇ ತಾನೇ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾಯ್. ಎಸ್ ರಂಜಿತ್, ನಾವೇನು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 to 6 ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Assuming the expression for orbital velocity of a satellite at a height h, derive an expression for time period. Okay, so derive an expression for a time period ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, assuming the expression of orbital velocity of a satellite at a height h. So orbital velocity ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? Orbital velocity that is equals to under square root gm divided by r. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi divided by ಒಮೆಗಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi divided by t. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ t is equals to, so 2 pi divided by omega, and we know that omega, relation between v and omega, right? So omega that is equals to v divided by r, correcta? Yes sir. ಅಥವಾ 1 divided by omega that is equals to r divided by v. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi r, so divided by v. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi r. v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಸೊ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? r. So divided by gm. So time period that is equals to, okay, time period that is equals to ಈ 2 pi as it is ಇಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ r ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ r ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ gm. ಸೊ ಫೈನಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ r ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ that is gm. So this is a required solution. Okay, so required solution. Clear? Yes. Yes Ranjit, I know.
ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ is 80 times that of a mass of moon. So data ಬರ್ಕೋಣ. So first question ಓದ್ಬಿಡೋಣ. Mass of earth is 80 times that of a moon and the radius of earth is 4 times that of a moon. If the acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second square, calculate its a value on a surface of a moon. Okay, so calculate is a value that is nothing but a gravitation ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, so acceleration due to gravity. So first mass of earth, so that is equals to 80 times of mass of the moon. Okay, and the radius of earth, that is a 4 times of radius of earth, 4 times of radius of a moon. And acceleration due to gravity on earth, that is the GE, that is equals to 9.8 meter per second square. Calculate its value on the surface of a moon, that is a GM, that is equals to question mark. Okay, so general agi G na yav ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ GM ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ GM ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದು ಅರ್ಥ್ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಗೆ ಮೂನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RM ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನ ತಗೋಣ. GM ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ GE, so that is equals to GM, so moon divided by radius of a moon whole square, so into, so ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ GME, so RE square. Okay, so G square get cancel, and so ಇಲ್ಲಿ so GM divided by GE, so that is equals to mass of the moon, keep it as it is, and R mass radius of the moon R square, that is also same, and RE square ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? RE square, that is the 4 times, so 4 times of moon, so that is whole square, and the mass of earth, that is the 80 times. Okay, so 80 times of a mass of moon. Okay, so mass of the moon. Okay, so ಇವಾಗ mass of the moon get cancel, so ಮಿಕ್ಕಿದೇನು? So acceleration due to gravity on a surface of a moon, and this is the earth, so that is equals to 16, so radius of a moon whole square, so divided by, so 80 into, that is radius of a moon whole square get cancel. Okay, so this is 16, so divided by 80, and ivaga this is GM, that is equals to 16 divided by 8 into GE, so that is equals to 16 into 9.8, so divided by, so 80. Okay, so ivaga cross multiplication ಮಾಡೋಣ. So cross multiplication, so that is 16 into, so 9.8 into divided by, so 80, 16 into 9.8 divided by, so that is 1.98 meter per second square. Okay, so this is the method you need to follow to get a full marks. Okay, to get a full marks you need to solve this way. Okay, that is the meter per second square. Okay, Samath Shetty Sunday ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? Sunday physics ಇದೆ. Now let's move on to the next question. Yes, the escape velocity on the surface of earth is 11.2 km per second. Find the escape velocity on the planet whose radius is 2 times that of earth and mass is 3 times that of earth. Okay, so data, okay, so escape velocity on earth ಎಷ್ಟು? So 11.2 kilometer per second. Okay, find the escape velocity on a planet. I don't know what is that planet. Okay, and whose radius? Okay, so radius of a planet, that is equals to 2 times of radius of earth, and mass is 3 times, so mass of the planet 3 times that of earth. Okay, right, clear?
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೇಷಿಯೋ escape velocity of the planet, so divided by escape velocity of earth, so that is equals to so under square root, so first escape velocity of planet ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ so gmp so divided by rp, so reciprocal ತಗೊಂಡ್ರೆ so that is re, so divided by 2gme. Okay, so this g and this g, 2 and 2 get cancelled. So mass of the planet is 2, mass of the planet 3 times of mass of the earth, and radius of earth divided by so radius of a planet, that is the 2 times of radius of earth, so into mass of the earth. Okay, now so me re get cancelled, so that is velocity of a escape velocity of a planet, so that is equals to so root 3 by 2 into escape velocity of a earth. Okay, now so root 3, so 1 by 2 first ಬರೀತೀನಿ. Okay, so 3 by 2 3 by 2 1.5, so that is 1.5 into, so that is escape velocity 11.2 kilometers per second. Okay, so 11.2 kilometers per second, so under square root 1.5 under square root into so 11 point 2 13 point. Okay, so escape velocity of the planet, so that is equals to so 13.717 kilometer per second. Okay, kilometer per second. Is that clear? 13.717. Very good, very good. Now let's move to the next question. Yes, an earth satellite is in a circular orbit at a height 200 kilometers above the earth's surface. If the radius of earth is a 6400 kilometers, find the orbital velocity. Okay, orbital velocity. So first data, so data that is equals to so first one height, so 200 kilometers above the earth's surface. If the radius of earth 6400 kilometers and orbital velocity is the question mark. Okay, now ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು gm divided by r, where r is equals to r plus h. Okay, r plus h. So ಈ r plus h ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6400 into 200. Okay, 6400 into 200. So r is equals to 6600 kilometers. Okay, 6600 kilometers. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ escape orbital velocity that is equals to under square root, okay, under square root gm. So gm, g value is to the 6.625 ಅಥವಾ 6.6 ಇರಲಿ. Okay, 6.6 into 10 power minus 11 into mass, so that is a 6 into 10 power minus 30 kg, so divided by that is a 6600 into kilometer na meter convert mada 10 power 3. Okay, so simplification ಮಾಡಿ. Okay, so find the simplification. Clear? ಇದು mass of the earth. Okay, mass of the earth. Very good. 7.9 kilometer per second. Pixel gamer. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Okay, you will get the answer. So already ನಾನು values ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Just you have to simplify it. Okay, clear? Now let's move on to the next question. 5 marks question. Okay, so 5 marks question. Ready? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ?
ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಎಸ್, ರೈಟ್. So let's get started. Derive an expression for acceleration due to gravity at a point above the surface. Okay, above the surface andre diagram antu must. Okay, so this is earth surface. Okay, so sphere alle ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ sphere. Yes. So this is the radius and above the surface ಅಂತಂದ್ರೆ let's say height h. Height h, okay, so height h at a point p. Okay, at a point p, what is the acceleration at a height h? Okay, now so ನೋಡಿ, derive an expression for acceleration due to gravity at a point above the surface of the earth. So general ಆಗಿ acceleration due to gravity, so g is equals to gm divided by r square. So this is on the surface of earth. Okay, this is on the surface of earth. ಇದನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಂತಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಚ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಎಚ್. ಸೊ ಜಿ ಎಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓ ಟು ಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವರೆಗೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿ. ಸೊ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿ ಎಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್, ಸೊ ಈ ಆರ್ ನ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಜಿ ಎಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಜಿ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಿ ಎಸ್, so divided by so 1 plus h divided by r whole square. Okay, so istike. Okay, so this is yaವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ when h is greater than 500 kilometer. Okay, when h is greater than 500 kilometers. Okay, and this is on the surface, on the surface ಇದು 500 kilometer. on the surface ಅಂದ್ರೆ less than 5 kilometer ಒಳಗೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಾಗ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿ ಎಮ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಸೊ ಹೆಚ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಓಕೆ, ಹೆಚ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆವಾಗ ಜಿ ಎಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು so gs, so 1 plus h divided by r minus 2. Okay,
ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದನ್ನ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ಜಿ ಎಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಸ್. ಸೊ 1 ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಎಚ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಜಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಸ್ 1 minus 2h divided by r. Okay, so this is the required expression. Clear? Yes, is it clear for everybody? Clear? Heli noda. Is it clear? Yes, very good. So now let's move on to the next question. Derive an expression for the acceleration due to gravity at a point below the surface. Below the surface, okay, so below the surface. So below the surface. So this is r, okay, so this is the radius of earth, and let's say from the surface, okay, so from the surface O, so I want to calculate acceleration due to gravity. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಟ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಎಟ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗಿಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಟ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ದು ಏನ್ ಸರ್ ಅದಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಹೋದಂಗೆ ತಾನೆ. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಹೋದಂಗೆ ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಹೋದಂಗೆ. ಇವಾಗ ಮಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗೈತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸರ್? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, and mass is equals to density, that is a 4/3, okay, so density that is equals to, okay, so that is density into volume is to 4/3 pi r cube, okay, so that is the pi r cube, okay, so this is a general value, okay, so this is ಈ r ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, okay, so this is general value, so this is general value r cube, okay, so ಇವಾಗ ಈ ಮಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು, ಅಟ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್ ಜಿ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, 4/3, ಸೊ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಓಕೆ, ಸೊ 4/3. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4/r ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಅಟ್ ಅ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಟ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, at a depth, so that is a g divided by, so general term r, okay, so r square into, so 4/3, so pi 4/3 pi r cube into density, correct? Yes sir. ಇಲ್ಲಿ r ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ r, so this is the r, okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ r ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ r is equals to, so r minus d, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಜಿ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಸೊ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಿತು, ಸೊ ಜಿ, ಸೊ 4/3, ಸೊ ಪೈ ಆರ್ ರೋ ಇಂಟು ಜಿ, so 4/3, so pi r minus d,
so rho into g. Okay, so let's consider this is equation 2 and this is equation 1. ಇವಾಗ equation 1 divided by equation 2 ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? equation 2 divided by equation 1 ಮಾಡಿ. So equation 2 divided by equation 1. So GD that is equals to GS. GD ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? So GD ಇಲ್ಲಿ r square ಇಲ್ಲಿ r ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಿತು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ GD ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಸೊ 4/3 pi r minus d so rho into g. So divided by so 4/3 pi into r, okay, into rho into g. Correct? Yes sir. So 4/3 pi get cancelled, g get cancelled, density get cancelled. So final ಆಗಿ r minus d divided by r ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ r by r minus d divided by r ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 1 minus d divided by r. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ GS ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ at a depth that is equals to GS that is equals to 1 minus d divided by r. Right? Clear? GS ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು GD GS ಇದು. ಎಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಇಲ್ಲ ನವೀನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಹಾ ರೈಟ್. Let's move on to the next question. Derive an expression for gravitational potential energy of a particle at a point due to the earth. Okay, so what is this potential energy? Let's try to understand. So this is the earth of radius r, okay, of r radius r. So this is the point and at infinity point, okay, so at infinity point na consider ಮಾಡ್ಕೋಣ, at infinity point. Okay, so let's consider this is infinity point. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಗೆ ವರೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ a to b. ಓಕೆ, ಸೊ a to b ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ dx. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ dx ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ r ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ r. ಓಕೆ, ಹಾ ನಯನ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವರ್ಕ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಸೊ ಇವಾಗ dw, ಸೊ dw that is equals to so f into dx. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು gmm so divided by r square. Okay, so gmm divided by r square into ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ dx. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ r x square. Okay, now so dw that is equals to gmm so divided by x square into dx. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ w that is equals to infinity to r. Okay, infinity to r. So that is the dw. Okay, so substitute the values. So work done that is equals to, that is infinity to r, so gmm so divided by x square into dx. Okay, now gmm, it is a constant integration infinity to r, so that is equals to gm that is x minus 2 dx. ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ x power plus 2 ಇದ್ದು minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now so ಇವಾಗ work done that is equals to gmm so that into so x at plus 1 and minus 2 plus 1 that is infinity to r. Okay, now so gmm so divided by so
x ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -1 ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x power 1. So that is r into infinity. Okay, so further simplification minus gmm, so divided by divided illala, so 1 by r minus 1 divided by infinity. So they ಎಗ್ರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ that is equals to minus gmm, so divided by r. Okay, divided by r. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? Gravitational potential energy. So gravitational potential energy, so that U is equals to work done. So U is equals to minus gmm, so divided by r. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. Angular momentum is always conserved. Okay, clear? Now let's move on to the next question. Obtain the expression for escape speed for a object from the surface. Andre, if you consider earth surface, okay, if you consider earth surface, okay, and this is r, okay, and from here, okay, so ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ escape velocity. Okay, condition for escape velocity is total energy must be equal to 0. Okay, total energy must be equal to 0. Okay, so ಇವಾಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನಲ್. ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅರ್ತ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಝೀರೋ. ಅರೆ, this one and this one becomes 0. Initial kinetic energy of mu square, so plus minus gmm, so divided by r, so that is equals to 0. Okay, so ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ u ಅಂದ್ರೇನು? u is nothing but escape velocity. So of that is equals to mv square, so that is equals to, so gmm, so divided by r. ಕರೆಕ್ಟಾ? yes sir. mm get cancel. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ escape velocity ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 2gm, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ r ಅನ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ r. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ r. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ r ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ r, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ r. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ v square 2gm divided by r. Okay, so meaning of the symbols ನೋಡಿ. Okay, meaning of the symbols ಏನು? v is nothing but escape velocity, 2 ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, g ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6.62 into 10 power minus 11 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ per kg square, and r is the radius of earth. Clear? Radius of earth, right? Namaste Gagan. Now let's move on to the next question. Derive the expression for an orbital speed of a satellite around the earth. Derive the expression for an orbital speed of a satellite around the earth. Okay, orbital speed ಅಂದ್ರೇನು? ನೋಡಿ, suppose, so this is the earth. Okay, this is the earth of radius r. Okay, radius r. This is the earth. Okay, and ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, okay, centripetal force that is equals to gravitational force. Centripetal force that is given by mv square divided by r, so that is equals to g into mm divided by r square. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ r. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ h. ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ r is the orbital radius ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so this one is orbital radius. Okay, orbital radius. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, so r ಇಲ್ಲಿ r get cancel, ಇಲ್ಲಿ m get cancel. So v square that is equals to gm divided by r. So finally ve ಯಾವ್ದಿದು? orbital velocity. Okay, so this is orbital velocity. So under square root gm divided by r, and this one can be written as, so gm divided by, so r plus h. Okay, so r plus h ಆಗುತ್ತೆ. Yes, height of the height of the satellite above the surface of earth. Okay, speed of the satellite. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ. Am I audible? Yes. Thank you. Now let's move on to the next question. Obtain the energy of orbiting satellite. Okay, so obtain the orbiting satellite. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಈ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ so this is surface of earth, and this is the radius of earth, and this is center of earth. Okay, now satellite is revolving around the earth. Okay, so diagram must, so diagram ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, and it is moving in this direction. So orbital velocity. Okay, orbital velocity ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಇಂದನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಇಂದನೇ ನಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಚ್. ನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ
ಸರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ GMM so divided by R. So where R is the orbital radius. Okay, and so kinetic energy. So kinetic energy that is equals to K of M V naught square. Okay, and of M V naught square again value. Sir, that is a GM divided by R. Okay, so that is GM divided by R. Okay, so ivaga kinetic energy that is a K is equals to GMM so divided by 2R. Okay, yes. So ಇವಾಗ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು T ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ GMM divided by 2R. Okay, so this must be R ಅಲ್ವಾ? R. Okay, so 2R. and ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸೊ GMM so divided by 2R. this is just R. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ GMM divided by R ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ, GMM divided by R. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2 minus 1. ಇಟ್ ಇಸ್ half minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ half. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ GMM ಸೊ divided by 2R. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು? ಸಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ GMM so divided by 2R, it is a positive, and total energy so minus GMM so 2R. so ಎರಡರಿಂದ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ that is equals to minus of a kinetic energy. so first conclusion. and the next one potential energy. okay, so potential energy that is equals to so minus GMM so divided by R. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ GMM. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು half of the potential energy. okay, so half of the potential energy. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ GMM ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಈ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರೈಟ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇದೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವನ್ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯಾ, ಫೈಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಟ್ ಎ ಹೈಟ್ of 400 kilometer above the earth's surface given radius of earth 6400 kilometer, g is equals to 9.8 meter per second. so data. so first data. okay, so first data ಏನೇನಿದೆ? ಸೊ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 400 kilometer. okay, 400 kilometer. next one. given radius of earth, radius that is equals to 6400 kilometers. okay, and g value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is a 9.8 meter per second square. okay, 9.8 meter per second square. okay, now so ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು? acceleration due to gravity at a height. okay, so what is the formula? so that is a gs 1 minus 2h divided by r whole square. okay, r whole square. okay, so next one. So next one, GH. So that is equals to GH. ಎಷ್ಟಿದೆ? 9.8. So bracket of 1 minus 2 into H. H ಎಷ್ಟಿದೆ? So 400 kilometer. So divided by 6400 kilometers. So whole square. Okay. So GH that is equals to, so 9.8, 1 minus 2 zeros, 2 zeros, 8 divided by 64 divided by 2. 8 64. So 8. So that is 8 minus
ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇದು 2 ಓಕೆ minus okay so GH that is equals to 9.8 1 minus 1 divided by 8 okay right so whole square whole square whole square ಇಲ್ಲ ಇದು whole square ಬಂದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ so GH that is equals to 9.8 7 divided by 8 okay so 9.8 into 7 divided by 8 so that is GH is equals to 8.575 meter per second square okay I hope it is clear for everybody okay right so let's move on to the next question a body weighs a 63 Newton on a surface of a earth what is the gravitational force on it due to the earth's surface at a height equal to the half of the radius of the earth so data ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ okay so data ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ so data that is equals to so data ಪ್ರಕಾರ so body weight ಎಷ್ಟಿದೆ so body weight on the surface so nothing but so that is mg right on the surface ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 63 Newton okay so 63 Newton is weight that is on the surface 63 Newton next one what is the gravitational force at a height ಎಷ್ಟಿದೆ half of the radius am I right half of the radius gravitation is important clear now Sumati sir notes link is not opening yelle so h is equals to half of the radius of earth okay half of the radius of the earth okay now so ಇಲ್ಲಿ gh that is equals to gs 1 minus 2h divided by r okay so ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ multiply m on the both side okay multiply m on the both side so 1 minus 2h divided by r so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ on the surface okay so weight on the height so weight on the surface that is 1 minus 2h divided by r okay now so weight on the height that is equals to so vs the ws ಎಷ್ಟಿದೆ 63 so bracket of 1 minus so 2 into height ಎಷ್ಟಿದೆ half of the radius into r okay correct so half of the radius 2h divided by 2 ಇಲ್ಲಿ half of the radius ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ h is greater than 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 3 6 2 7 4 3200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ so gh that is equals to g so gs that is 1 plus h divided by r whole square okay now so substitute the values m na substitute ಮಾಡಿ so mgh that is equals to mgs so divided by 1 plus h divided by r whole square okay now so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು weight at the height weight on the surface so that is 1 plus r divided by 2r into r whole square so that is equals to weight on the surface so that is a 63 Newton and 1 plus r get cancelled so 1 by 2 whole square okay so 63 into okay 63 so divided by so 2 3 so 3 by 2 whole square okay 3 by 2 whole square so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ height that is equals to 63 so 3 3 9 2 2 4 okay now so 63 into 4 so divided by 9 so weight at a height half of the radius okay
ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 63 into 4 divided by 9. So that is the 28 Newton. 28 ನ್ಯೂಟನ್ ನೋಡಿ, ವೇಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ 63 ನ್ಯೂಟನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 28 ನ್ಯೂಟನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, Nutan, that is up to you. Okay, if you want to see, you can, or else it is you have another options, right? So you can go ahead with that. Okay, right. Now, so let's move on to the next topic, that is the mechanical properties of solids. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ just 3 marks ಇದೆ, just 3 marks, just 3 marks. Okay, yes. So ಇವಾಗ 1:30 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 2, 3, 4, 5, 3 hours ಇದೆ. 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್. ಟೈಮರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ.
ಹೆಲೋ 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 ಎಲ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತದೇನಪ್ಪ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಬರ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಎಸ್ 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 ಗಡಿಯಾರ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ನಡಿ. 5 minutes ಇಸ್ ದಾರಾ? ಇರ್ಲಿ ನಡೀತದ. ಹೆಲೋ 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 ಊಟ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರ ನೀವೆಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಬಿಟ್ಟು? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೆಲೋ 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 ಸೊ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು, ಅನ್ನ. ಎಸ್. ಹೆಲೋ 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 ಕೇಳಿಸ್ತಿದೇನಾ? ಹಾಯ್ ತೇಜಸ್. ಸೊ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದ್ರ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ? ಹಾ. ನಾನ್ ವೆಜ್? ನೋ 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 ನಾನ್ ವೆಜ್. AVB, Big Boss Gaming. Okay, take care, bye-bye. ಸಂಜಯ್, ಹೆಲೋ ಸರ್. ಬಿಟ್ಟುನಾ? ಹಾ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸರ್. ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ? ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಹಾ, ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆನಾ? ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕ 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಬರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 42 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಓದಿ 40 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 40-42 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 60-65+. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ನ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತೆಗಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಯಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಹಾ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ? ವಿನೋದ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಲ್ಲ. ಹಾ, ಕರಿಯೋಣ ಅವನ. ಬಾ, ಕಮ್. ಕಮ್. ನೋಡ್ತೀರಾ ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಒಂದ್ಸತಿ? ಗುಂಡ ಆಗಿದಾನ, ನಮ್ ಗುಂಡ. ಇವನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೋರ್ ಸೇ ಹಾಯ್. ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೈ ಅವನ್ಗೆ. ಚಲೋ, ಗೋ. Okay, right. So let's get started with very first question. Ready na? Yes. So multiple choice question na start ಮಾಡೋಣ. So very first question ನೋಡೋಣ. So the first question is, so 45 questions ಇದೆ. I mean 45 minutes ಇದೆ. Sorry, 45 minutes ಅಂತ ನೋಡಿ, 45 seconds ಇದೆ. ಹಾ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಸಹಿತ 45 seconds ಇರುತ್ತೆ. ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ದಾರ ತಗೊಂತೀವಾಗ ನಾ. ಸೊ ದಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ವೈರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸೊ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ವೈರ್ ಮತ್ತೆ ದಾರ ಏನಿವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ,
ಈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು it is the material dependent, okay, so it is the material of the wire, okay, it is the depends on material of the wire, okay, clear is that clear? Yes, so that is option C is the right answer, okay, option C is the right answer. So ondsati lead board na nodana, leader board, okay, leader board, Gagan edits first place alidira, problem solving second place, and Sai third, and Divya, Harshavardhan, Sunita, Strange Whitey, Shekharaya, Yashwanta, sorry, Daniel Ranjit, Vanki, Jayashankar, Guru Basappa, and Basuraj, and top 15 alidira, good, Sapna, Lokesh. So top 15 alidira, so ಮಿಕ್ಕಿದವರು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ. ಓಹೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು. ನೈಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದಾರ ನೋಡೋಣ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ 140. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The question is SI unit of the dimensional formula for modulus of elasticity. Okay, modulus of elasticity ಅಂದ್ರೇನು? So that is ratio of, okay, so ratio of stress divided by strain, ನಾವು modulus of elasticity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so that is the stress divided by strain. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದರೆ, and ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ stress is nothing but a force per unit area. Okay, so force per unit area, and strain is nothing but a change in dimension. Okay, change in dimension, so divided by original dimension. Okay, so original dimension, okay, so let dimensions ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ length, change in length divided by original length, change in area divided by original area, change in volume divided by original volume. So ಇಲ್ಲಿ volume, length, area ಏನಾಗುತ್ತೆ, get cancel ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದಕ್ಕೆ no unit, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so m power 1, L power 1, T power minus 2, so divided by A ಅಂತಂದ್ರೆ that is the L power 2, okay, so this is L power 2. So finally, so m power 1, L power minus 1, T power minus 2, okay, so m power 1, L power minus 1, T power minus 2. so unit ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ n power ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ನು ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಮೂರರಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಇದೆ. m power 1, L power minus 1, so m power minus 1 ಇಲ್ಲ, m power 1, L power minus 1, T power minus 2. Yes, it is a possible. So that is option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Option B is the right answer. Very good. So next question. Is the stress that changes the volume of object without changing its shape. ಯಾವುದು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, but without changing its shape. For example, let's say, so ಇದು ಒಂದು sphere. So in all the direction force act ಆಗ್ತದೆ normally. Okay, so normally force act ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವುದು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವುದು ಇದು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ? ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ವೇರ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಾನು
ಕರಿಬಹುದು. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಏನೋ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Okay, so that is option D is the right answer. Option D is the right answer. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. Done. Okay, so next question. Next question. After what point on a stress and strain curve for a metal does the strain keeps on increasing even by reducing the applied force? So graph ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ, ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಕ್ಟಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಶೇಪ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇವನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓನ್ಲಿ 8%. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 75% ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, so Young's modulus, that is nothing but one of the elastic module, that is longitudinal stress divided by longitudinal strain. Okay, so ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ there is no change in dimension. There is no change in dimension. Am I right? So there is no change in dimension. That is strain is a 0. Okay, so strain is a 0. Strain is a 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that is a longitudinal strain that is equals to divided by 0. So Young's modulus is infinite. Okay, so Young's modulus is infinite. So that is option B. ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. that is wrong. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, 88% 0. ರೈಟ್, 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸೈಜ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Yes, the next question is, if a sigma is the stress in a stretched wire and this is epsilon is the corresponding strain, the elastic energy density. Okay, elastic energy density in the wire is given by. Elastic energy density ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ? Stress into strain divided by half. Okay, so that is ಇಲ್ಲಿ elastic ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯು ಇಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೆಯುವುದು? 1/2. ಸೊ 1/2 ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? 1/2 that is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್.
ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಗಾಮಾ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಗಾಮಾ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಂದಿರೋದು. ಈಸಿ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಒಂದು 3-4 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 25%. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವು? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಬರ್ಲಿ ಕಮಾನ್. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು? ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ 5 ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. Dash is the shear stress per unit shear strain. Lateral strain is equals to dash into longitudinal strain. The reciprocal of bulk modulus is called. Yes, I did that. So what about this one? So reciprocal of a bulk modulus, that is nothing but a compressibility. Okay, so that is nothing but a compressibility. So compressibility ne, that is a reciprocal of a bulk modulus anta karithವಿ. So it is compressibility. Correct? Yes. And the next one ನೋಡೋಣ. So next one, lateral strain into longitudinal strain. This is a Poisson's ratio. Okay, so Poisson's ratio ಏನು? That is longitudinal strain divided by lateral strain, so divided by longitudinal strain. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? lateral strain, that is equals to Poisson's ratio. Okay, Poisson's ratio into longitudinal strain. So this is the Poisson's ratio. Okay, so this is Poisson's. Yes, dash is the shear stress per unit shear strain. Shear modulus. Okay, shear modulus ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಯ್ತು, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಮುಗೀತು. ನಾವ್ ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್? 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಗ ಬರಲಿ. 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ I'll check. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ? ಈ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಅದೇ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ರೀಗೇನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಅಂಡ್ ಆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೆ ಶೇಪ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಲೂನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಣ್ಣು, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಡ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Fluid soul 1 2 3 confusion becomes in a elasticity and elastic collision. Elastic collision, it is the process appa. Okay, illi elastic collision is the process, dikke illi elasticity is the property of a body athava material anta heltivi. Got it? So idರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, the property of a body to regain its shape and size on removal of a deforming force is called elasticity. Example, quartz, phosphorus and bronze. And next one, if a body does not regain its original shape, original form after removal of a deforming force, it is called a plastic body and its property is called plasticity. Example, mud. Okay, so ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಿಂದ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೇಪಿಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಅಥವಾ ಬಾಡಿನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಬೋತ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪುಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಈ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎರಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್? ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. That is the longitudinal stress and a longitudinal strain. Clear? Longitudinal stress and a longitudinal strain. Okay, Chandan increase anta heltidra. Ranjit, good afternoon. Clear? So first two aitu, stress aitu, strain aitu, Young's modulus aitu. So stress unit eno Newton per meter square.
ಇದರದು ನೋ ಯೂನಿಟ್, no unit, no dimension. Okay, no unit, no dimension. Okay, so no unit and no dimension. Okay, so no unit and no dimension. Okay, so no unit and no dimension. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as dimensionless ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು longitudinal stress. Okay, the first 2 points idu clear aitu. Next, let's move. What is stress? Stress is defined as a restoring force is developed in a material per unit area. So then a formula dalli yav ತರ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, stress that is equals to, okay, stress that is equals to, okay, so force, restoring force divided by area. And unit ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, so unit of this is equals to, okay, so unit of this is equals to, so Newton per meter square. Okay, so Newton per meter square. Clear? Newton per meter square. So next one, state and explain Hooke's law. ಈ Hooke's law ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ, LF ಮೈನಸ್ LI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ LI ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು MCQ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, for a small deformation the stress and strain are proportional to each other, this known as a Hooke's law. Done. So this is the statement and this is the mathematical formula where E is the elastic module. Next one. Okay, next one. So define compressive stress and tensile stress. Already ನಾವು define ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. Okay, so define ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. Okay, and ಇದು compressive stress. Okay, when the length of the body increases in the direction of a deforming force, such deforming force per unit area of the body are called tensile stress. And ಅದೇ ರೀತಿ compressive stress ಸಹಿತ when the length of the body increases under the action of a deforming force such deforming force unit area. Okay, force per unit area, force per ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. One second. So force per unit area is called compressive stress. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೇಮ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೂ MCQ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಎಸ್ ಅದು ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಲಾಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ,
Now, shearing stress and a shearing strain. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ per unit area we call it as a shear stress. Okay, now the force is applied tangential to the surface as to change the shape of the body. Okay, yak use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, change the shape of the body except volume. Volume ಅಂತ remains the same. Such stress is known as a shearing stress. For example, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈರಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾ ನಾಳೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಹಾ, ನಾಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾ so when a force is applied perpendicular to the surface so that a change in a volume except a shape, such stress is known as a volume ಅಥವಾ bulk stress ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ when a force is applied perpendicular to the area of a cross section so as to change the length, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಯಾವುದು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋ ಯೂನಿಟ್, no dimensions. Okay, no dimensions. Got it? Next one. Yes, shearing strain ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. The ratio of relative displacement between two layers of the body to the normal distance between the two layers. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಟೀಟಾ ಇಂದ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಇಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. Write the expression for it. Okay, volume strain ಅಂದ್ರೇನು, change in volume divided by original volume. Okay, the ratio of change in volume divided by original volume. So that we call it as a volumetric strain. So change in volume divided by original volume. Okay, so ಇದು ಅಷ್ಟೇ. all the types of strains do not have a units as well as the dimensions. Okay, right? ಹಾ, ಸರಿ. ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ theoretical based. Okay, hydraulic strain ಅಂತಂದ್ರೆ, yes, this is also called it as a hydraulic strain. Okay, so ಇದನ್ನ ಮೂರು ಹೆಸರು ಇದೆ: hydraulic strain, bulk strain, volumetric strain. Okay, so ಮೂರು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. Okay, next one. What is yield point and define yield strength of a material? Yield point ಮತ್ತೆ elastic limit are same. Okay, above which ಏನಾದರೂ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ the material do not gain its original shape. So that is the maximum limit of the material. Okay, that is the maximum limit of the material. Okay, definition ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ
So yield point or elastic limit. The elastic limit is the maximum deforming force on a body beyond which the material does not regain its shape and size when the force is removed. Okay, or ಇನ್ನೊಂದು ತರನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. The yield point of a material is the maximum amount of stress it can withstand before it starts to deform permanently. It is known as yield strength. Okay, right. So next one. What are elastomers? It's like a rubber. Okay, natural rubber. Elastomers large extent ವರೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಲಾಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Material which can be stretched to a large value of strain without a breaking is called elastomers. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್. ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಎಳಿಬಹುದು ತಾನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚರಣ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಗೆಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ವ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಕರ್ವ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೇನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆರ್ಟರಿ, ಓಕೆ, ಅವೋಟಾ ಮತ್ತೆ ವೇನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಾಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So that is defined for length. Okay, so that is the longitudinal stress divided by longitudinal strain. Okay, so ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? Force per unit area, and this is the change in length divided by original length. So FL divided by A into delta L. Okay, so FL into A delta L. Clear? ಇಷ್ಟೇ. And what is the unit of Young's modulus ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the unit of Young's modulus? So ಇಲ್ಲಿ LL ಮೀಟರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಟಿ ಪವರ್ -2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಪವರ್ 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಪವರ್ -1 ಟಿ ಪವರ್ -2 ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ Young's modulus. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಲೆಂತ್. ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. Explain the terms. Okay, write the expression for a rigidity modulus. ಈ rigidity modulus ನೆ ನಾವು shear modulus ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ rigidity modulus ಈಟಾದಿಂದ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ that is equals to shear stress divided by shear strain. Okay, shear stress divided by shear strain. Okay, so this is given by force per unit area. Okay, so that is a parallel force, and ಇದು x. So x divided by L ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Okay, so this can be written as FL divided by AX. Okay, and illustrate the meaning as the same. Okay, so next one nodana, that is the bulk modulus. Bulk modulus, it is related to volumetric expansion. Okay, so illi expansion ಆಗಿರಬಹುದು, contraction ಆಗಿರಬಹುದು. Okay, so first expression for a bulk modulus of a material. Bulk modulus ಯಾವ್ದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಲ್ಯೂಮ್. So bulk modulus, that is the B, that is equals to volumetric stress divided by volumetric strain. So force per unit area. Okay, so divided by change in volume divided by original volume. So force per unit area adana now pressure anta barkobodu. Okay, so this is can be written as a pressure, and this is delta V divided by V. Okay, so now bulk modulus, that is equals to PV divided by delta V. Clear? ಹಾ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್?
ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೈ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆಂತ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆಂತ್, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆಂತ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಶೇಪ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇದೆ. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಯಾವುದು ಲೆಂತ್ ವೈಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. ನವೀನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇನ್ನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ನವೀನ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು? ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒನ್ಸ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. AR ಎಡಿಟ್ಸ್. ಹಾ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸಹನಾಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರೋಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ನ ಎತ್ತೋಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವೇಟ್ ನ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋಡೆಡ್ ಬೀಮ್ಸ್. ಲೋಡೆಡ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋಡೆಡ್ ಬೀಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು, ಈ ಎರಡೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ತರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಓಕೆ. ಹಾ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್? ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ನಮಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಹಾ, ಓ ನೈಸ್. AR ಎಡಿಟ್ಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡಿಸಿರೋ MCQ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಓಕೆ. ನಾ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದು L ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಮಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ನಾನು R ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವಾಗ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ R ಡ್ಯಾಶ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ R ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು R ಇನಿಷಿಯಲ್, ಇದು L ಇನಿಷಿಯಲ್, ಇಲ್ಲಿ LF. ಕ್ಲಿಯರಾ?
ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ that is the lateral strain. Okay, so lateral strain ಮತ್ತೆ longitudinal strain. So longitudinal strain ನ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ longitudinal strain ಏನು ಇದು, so longitudinal strain that is the change in length divided by original length. Okay, and ಅದೇ ರೀತಿ lateral ಇದಕ್ಕೆ change in r divided by r. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನ ರೇಷೋನೇ ನಾವು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋದೆ ನಮಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷೋ. Okay, the ratio of a lateral strain to the longitudinal strain in a stretched wire called Poisson's ratio. When a rubber band is stretched, it becomes thinner. This is an example of a Poisson's effect. Okay, yes. ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಲಾಸ್ಟ್ 15 days ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಹಾ ಸರ್, ಈ ಲೆಸನ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಥಿಯರಿ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಓದ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಸರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 50% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 40-42 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ರೆ ಏಕೆನಾ ಸರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್. ಅಬೌವ್ 65 ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಮಾಡಿರೋದು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, 65 ಇಂದ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. A steel rod of a area of a cross section 3.14 into 10 power minus 4 meter square is stretched by, okay, is stretched by a force of 100 kilonewton. Calculate stress. So first data ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So data ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ half marks ಬರುತ್ತೆ. And the next one, area of a cross section ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So 3.14 into 10 power minus 4 meter square. Next one, force ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is 100 ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್. ಅಂಡ್ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 100 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3.14 into 10⁻⁻⁴. ಇದೇನ್ ಬರಿಬಹುದು? 10⁻⁵ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇದು 3.14 into 10⁻⁻⁴ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. And sigma that is equals to, okay, sigma that is equals to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 1 divided by 3.14. ಓಕೆ, 3.18 ಬಂತು. 0.31847. ಸೊ ಇಂಟು 10 ಪವರ್, ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ 10⁻⁹ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3.18 into 10⁻⁸ Newton meter square. Okay, so Newton meter square. Clear? Oh, ಬೆಂಕಿ ಹಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೇಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಬರೆದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ is calculate the fractional change in a volume.
ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, XYZ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಮೇಕ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮಗಲ್ಲಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಾ ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ 1.013 into 10 power 6 Newton per meter square. Okay, bulk modulus of a glass B is equals to 3.7 into 10 power 10 Newton per meter square. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್ that is equals to question mark. So according to the definition of a bulk modulus, okay, according to the bulk modulus, so bulk modulus is nothing but strain, volumetric stress divided by volumetric strain. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? So force per area, so divided by change in volume divided by volume. Okay, so that is equals to pressure ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So delta V divided by V. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಿ 1.013 into 10 power 6. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3.7 into 10 power 10. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು okay 1.013 so divided by 3.7. So that is the 0.2737 into 10 power minus 4. Okay, now so delta V divided by V, that is equals to multiply and divide by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this is 2.73 into 10 power so minus 5. Okay, so no unit or nothing. Yes, clear? Abhishek, I'll try my level best. Okay, ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಂಗಪ್ಪ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು KCTಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಓದಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಸಂಗಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಡೇ ಜಸ್ಟ್ 1 ಲೆಸನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡೈಲಿ 1 ಲೆಸನ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೋಕೆನಾ. ಓದೋದೇನು ಫುಲ್ ಬುಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ನಾವಿನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So let's move on to the next question. The bulk modulus of material is 2 into 10 power 9 Pascal. What is the compressibility? So try ಮಾಡಿ compressibility ನ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಬೇಗ ಕಮಾನ್ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಗಣೇಶ್ ಗಣಿ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಷನ್. ನಂದೀಶ ಸಲಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು.
ನೋಡೋಣ, ಅದು ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 3 and 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 × 10⁹ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 10⁹ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ 10⁻⁻ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/2, ದಟ್ ಈಸ್ 0.5 × 10⁻⁻9. ಇದನ್ನ ಸೊ k is equals to ಸೊ 5 × 10⁻⁻10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಕಲ್ along unit, that is meter square per Newton. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವಾಗ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಸನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ, ಓ ಹಾಸನ್ ಹುಡುಗ, ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಸಹಿತ ಏನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಇಂದ. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಅದು ಊಟಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ 5 × 10⁻⁻10 ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗೇಮರ್, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್, ಅ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದು ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು? ಓ, ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಸಂಗಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಯಾ, ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ರೈಟ್, ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ಓಕೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾ, ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್. ಹಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಎಲ್ಲಿ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಹಾ, ಸೊ ರಾಜಪ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ 1.5 ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ತರ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಓನ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ರೂಲ್ಸ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ರೈಟ್. ಹಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅದ್ವೈತ್. ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ತ್ ಅಂತೆ. ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾ. ಬರ್ರೋ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ? ಬನ್ನಿ, ಕಮಾನ್. ಹಾ, ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಎಸ್. ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರೇ ನಮಗೆ ಮೇಲು, ಕನ್ನಡ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ 0 ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್. ಓ ಇಂದ ಎ ವರೆಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಟಿ ಏಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಆ ತರ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದು ಬಡಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಟರ್ ಮೈಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಇತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್.
ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ, ಒಡ್ದು ಸಹಿತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್. ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆನು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ O2A. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮುರಿತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸಿ ಇಂದ, ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬರಬೇಕು ಡಿ ವರೆಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಡಿ ಟು ಇ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ, ರೈಟ್? ಹಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಹಾ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನ? ಎಸ್. State an expression for elastic potential energy in a stretched wire. So what is the mathematical expression? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಬೇಗ, come on. Yes. Okay. Nice. What is the formula? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. What is the formula? ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, this one we call it as a energy per unit volume. So this one we call it as a of stress into strain. Okay, of stress into strain is that. So where E is the energy, V is the volume, and ಇಲ್ಲಿ half is the number, and sigma is the stress, and epsilon is the strain. Okay, x power 2/3. No, not that one. Okay, elastic potential energy, elastic spring alla, elastic potential energy, string alla. Okay, spring alla, ಇಲ್ಲಿ just wire ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. Okay, now so let's move on to the next question. Yes, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So question is, a steel rod of a radius 10 mm and length 2 meter is stretched by a force of 100 kN along its length. The elongation in the wire is a 3.2 mm. Find the stress and Young's modulus of the material of the rod. Okay, so first stress na find ಮಾಡು. Okay, before that data na ಬರ್ಕೋಣ. So what is that data? So data, rod of radius, so radius ಇದೆ 10 millimeter, ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 10 power minus 3 meter, and length ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 2 meter. Stretched by a force, ಸೊ 100 ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 100 into 10 power 3 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, elongation, that is a change in length, ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 3.2 millimeter. ಇದನ್ನ 3.2 into 10 power minus 3 meter. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ is nothing but a force per unit area. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ 100 into 10 power 3 Newton. So divided by pi, that is the 3.14 into radius square. ಎಷ್ಟಿದ್ದದು? So 10 into 10 power minus 3 whole square. Okay. So sigma that is equals to, so 10 power 5. So divided by, so 3.14 into, so 10 square, it is a 10 square and 10 power minus 6. Okay. So sigma that is equals to, so ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Okay. So 1 divided by 3.14. Okay. 0.3184. So into, so 10 power. So 5 plus 6 minus 2. So 9 bantu. So this is 9. So Newton per meter square. Okay. So this is a Newton per meter square. So this is a Newton per meter square. Okay. So that is a Newton per meter square. Okay. How to join to your academy? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.3, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್? ಸಿಗ್ಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3.18 into 10 power 8 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್? ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಓಕೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, okay. So Young's modulus, that is the stress divided by strain. Okay, stress ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 3. Okay, so 3.18 into 10 power 8. So divided by, this is the change in length divided by original length. So gamma that is equals to 3.18 into 10 power 8. So divided by change in length ಎಷ್ಟಿದೆ? So 3.2 into 10 power minus 3, right? ಎಷ್ಟು? minus 3. Yes, minus 3. So divided by length ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 meter. Okay, ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸೋಣ. So 3.18 into 10 power 8 into 2 divided by 3.2 into 10 power minus 3. Okay, approximately 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, approximately 2 ಬರುತ್ತೆ. So 3.18, so divided by 3.2 into 2. That is 1.9. That is 1.9 into. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 8 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 11. So 11 Newton meter square. Okay, so 11 Newton meter square. So 11 Newton meter square. Okay, 11 Newton per meter square. Okay, so this is Young's modulus. Okay, right? Clear? ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗೇಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2 into 10 power 11 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಜಸ್ಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಾ, ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿನಾ? ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ರಾಖಿ ಗೇಮರ್ ಝೋನ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಾಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. So first MCQ part. So MCQ part first question. Okay, so ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಎ ಶಾರ್ಪ್ ನೀಡಲ್ ವೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಯರ್ಸಸ್ ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಚುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ is the pressure between the above two statements. Okay, between above two statements ಏನಾಗಿದೆ?
ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ನೀಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಯರ್ಸಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಪ್ ನೀಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರು ಸಹಿತ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the right answer. Next question. So next question is, the pressure in a fluid at a rest is the same at all the points if they are at the same height. This is the statement of which one? This is the statement of which one? Bernoulli's principle, Pascal's law, Stokes law, Hooke's law. Which one? ನವೀನ್ ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ನಂದೇ ಸಲಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಓದಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ ಎ ಕಂಟೈನರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದೆ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ದ ಏರಿಯಾ, yes, if the area of a cross section of a tube of a flow decreases, then rate of a flow of the fluid through it. Okay, so idu rate of flow of a liquid. Okay, rate of flow of a liquid. Okay, yet Guru Raj at a sea height same pressure. Yes, that's true. Right, ಏನಾಗುತ್ತೆ? So rate of flow ಪ್ರಕಾರ according to the equation of continuity. Okay, rate of flow ಪ್ರಕಾರ, so rate of flow ಪ್ರಕಾರ ಏನು? area of a cross section into velocity. Okay, area of cross section velocity, if it is a constant. Okay, ಇದೇನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ increases more. Clear? Right. So let's move on to the next question, that is option A. Next question. When a tank is open to the atmosphere, the sphere of efflux is given by, symbol have a usual meaning. Okay, G under acceleration due to gravity, H is the height of the liquid column, and V is the efflux, speed of efflux. Andre what is the speed of outflow liquid? Okay, idr prakara, so ee speed of efflux, it is the, if it is a open tank, okay, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is equivalent to free fall. What is the free fall final velocity? ಅದನ್ನ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, what is that? So V is equals to under square root of 2gh. Okay, under square root 2gh. So that is option A. Yes. So next one. The question is SI unit and dimensional formula for a surface tension. Okay, SI unit and dimensional formula for a surface tension is, surface tension, dimensional formula of surface tension, surface tension, it is given by force per unit length. Okay, so force per unit length, so unit ಆದರೆ Newton per meter, and dimensions ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, so m power 1, L power 1, T power minus 2, so divided by L power 1. Okay, so E L power 1, L power 1 get cancel. So m power 1
L power 0, so T power minus 2. Okay, which is the right answer? So Newton per meter, so Newton per meter ಇಲ್ಲಿದೆ and Newton per meter ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಇಲ್ಲ, eliminated. Next one L power 0 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ L power minus 1 ಇದೆ, therefore it is also eliminated. So right answer, that is option C, that is M power 1, L power 0 and T power minus 2. That is option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Okay, surface tension ಆಯ್ತು. Only 7.6. Okay, only 7.6. ಯಾರಪ್ಪ 61%? ಹಾ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಡ್ರ ಕೇಳಿರೋದು. Next question. Bernoulli's principle. Okay, Bernoulli's principle. What is this Bernoulli's principle? Bernoulli's principle ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ applicable ಆಗಿದೆ? Yes, of course, Bernoulli's principle, it is based on conservation of energy only, and equation of a continuity that is related to conservation of a mass. And ಈ Bernoulli's principle conservation of energy ಮೇಲೆ ಇದೆ, but what are the condition? ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ liquid must be incompressible, liquid must be non-viscous, ಕರೆಕ್ಟಾ? liquid must be streamlined, not a turbulent. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಈ Bernoulli's principle ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the law of conservation of energy for incompressible non-viscous. Okay, so ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. So next one, the law of conservation of energy compressible. Okay, ಇದು compressible ಇದೆ, not applicable. The law of conservation of a mass ಇಲ್ಲ. Next one, the law of conservation of a momentum ಇಲ್ಲ. So therefore option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. That is option A. Right. So next question. The principle behind continuity equation for a flow for incompressible fluid is ಯಾವುದು? law of conservation of energy na, law of conservation of momentum, law of conservation of mass, Pascal law, ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಪೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ನಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ದು, ಯಾಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಅದೇ ಬರ್ನಾಲಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಓದಲ್ವಾ ನೀವು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಬರ್ಲಿ ಕಮಾನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಗನ್ ಎಡಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ದಿವ್ಯಾ, ಸುನೀತಾ, ಶೇಖರಯ್ಯ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಚರಣ್, ತೇಜಸ್, ಯಶವಂತ್, ಡೇನಿಯಲ್, ರಂಜಿತ್, ವೆಂಕಿ, ದ ಬಾಸ್, ಡಿ ಬಾಸ್. ಓಕೆ, ಜಯಶಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್. ಏನೇನಿದೆ? ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್, hydraulic lift, viscosity, dynamic lift, surface tension, open tube manometer. Okay, right. The first one, drops and bubbles are spherical because of their dash property. Next question, with increase in a temperature, dash of the gases increases. Third question, beyond a limiting value called a critical speed, this flow of a fluid becomes dash. So next one, the force that acts on a body such as aeroplane wing by virtue of its motion through a fluid is called dash. A dash works on the principle of a Pascal. ಯಾವ್ದು? So first one, hydraulic lift ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ hydraulic lift ಇದೆನಾ? ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. hydraulic lift ಇದೆನಾ? ಇದು ಬರ್ತಾನಿಲ್ಲ.
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಓಕೆ. Surface tension. Next one. With increase in temperature, viscosity of a gas, okay? So this is viscosity. Viscosity of a gas is decreases, okay? Next one. Beyond a limiting value called critical speed, this flow becomes turbulent idena? So turbulent idena? Yes, turbulent ide. So that is the fourth one, okay? So this is so turbulent, okay? So turbulent. Next one. The force that acts on a body such as aeroplane. Aeroplane ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ? So ನೋಡುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ? Hydraulic lift, ಇನ್ನೊಂದು dynamic lift. So ಇವಾಗ ಇದು ಮುಗೀತು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗೀತು, ಮೋನೋಮೀಟರ್ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? So that is dynamic lift, okay? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ dynamic lift. So next one, that is hydraulic lift. Clear? Yes. Sir, leaderboard ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು, ಓಕೆ? ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸರ್, ಒನ್ಸ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾನ್, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 marks ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ? ರೆಡಿನಾ? 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೆಡಿ? 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, water fluid, give an example. The substance which flow is called a fluid. Example, water ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, blood ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಸಹಿತ the substance which flow, that is called a fluid, okay? Simple. The material that can flow are called a fluid, and fluid are a liquid and gas can flow are called fluids. These fluids play very important role in our life. Example, okay? Life examples for a fluid are the air that we breathe, the water that we drink, and etc. A fluid takes the shape of the container, okay? Now, second one, pressure andre enu? It is the thrust per unit area, okay? So that is the thrust per unit area. So idರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ thrust per unit area ಅಂತಂದ್ರೆ, so thrust per unit area, so formula, so pressure, that is the thrust per unit area. So force per unit area ಅಥವಾ perpendicular force divided by area. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ thrust per unit area ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಓಕೆ? ಸೊ force per unit area ಅಥವಾ so thrust per unit area ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So this is the Newton per meter square. So or Pascal, okay? So PA, Pascal. Got it? Okay. Now let's move on to the next question. Define density and relative density. So density andre enu? It is the mass per unit volume of a substance, okay? Mass per unit volume of a substance. So ಇಲ್ಲಿ, so density is given by, so mass per unit volume of a substance. So unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a kilogram per meter cube. And dimensional formula ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ m power 1 l power minus 3 t power 0. And relative density ಯಾವ ತರ ಗೊತ್ತಾ? So relative density, okay, so relative density, that is equals to, so density of a substance, so divided by density of a water at 4 degrees Celsius, okay? At 4 degrees Celsius. This is the relative density, okay? So it has no unit. It has no unit, okay? Unit illa. ಅದೇ ರೀತಿ no dimension. No dimensions, okay? No dimensions. Got it? Why 4 degrees Celsius? ಅದನ್ನು ನೀವು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ.
ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಟ್ ಎ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಗುರುರಾಜ್ ಶಹಾಪುರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, write the equation for a gauge pressure and explain the terms. Gauge pressure andre the difference between, okay, the difference between, you know, absolute pressure and atmospheric pressure. Simple ಆಗಿ, okay. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಯಾರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ gauge pressure, so PZ, gauge pressure, that is absolute pressure minus atmospheric pressure. Okay, so ATM ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, atmospheric pressure. So where P is the, you know, absolute pressure, where P ATM ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ atmospheric pressure. So where PZ ಇದೆಯಲ್ಲ gauge pressure ಅಂತ. Okay, gauge pressure ಅಂತ. Clear? Yes. Explain the terms ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. So according to the definition, gauge pressure is defined as difference between absolute pressure and atmospheric pressure. Okay, now let's move on to the next question. Write the expression for absolute pressure. Okay, so ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದು, absolute pressure that is equals to rho GH, or ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ gauge pressure ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, so absolute pressure that is equals to, okay, so gauge pressure plus atmospheric pressure. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ PG, ವಾಟ್ ಇಸ್ P ಅಂಡ್ P ATM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪಾಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ the change in a pressure exerted at any part of the confined liquid is transmitted equally undiminished in all the directions throughout the liquid. Okay, so this is the statement of a Pascal law. Okay, clear? Yes, very good, Gururaj. Now, so Pascal law applies to the fluid that are incompressible and non-viscous. ಅಂದ್ರೆ incompressible ಅಂದ್ರೆ meaning they cannot be compressed, ಅಥವಾ density remains the same ಅಂತ ಅರ್ಥ. Density remains the same. Okay, now so the law is independent of the shape of the container. The pressure change is transmitted without any loss, and the pressure acts at a right angle to the any surface in a contained with the fluid. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್? 6 hours. 6 hours ಇರುತ್ತೆ. 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 2 hours ಅಂದ್ರೂ 6 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 factors on which pressure inside the liquid depends. ಸೊ pressure inside the liquid P is equals to, so rho GH. ಈ G ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, rho ಅನ್ನೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಲಮ್, H ಅನ್ನೋದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, the pressure inside a fluid depends on the fluid's density and depth. Depth is nothing but a height of the liquid column. Okay, clear? Yes. Next question. What is the use of a mercury barometer and open tube manometer? ಈ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Fluid is nothing but a liquid. Okay, so open tube manometer. So next ನೋಡೋಣ. Write any 2 applications of a Pascal law. Hydraulic lift, hydraulic brake, ತುಂಬಾ ಇದೆ. So hydraulic crane, hydraulic lift, hydraulic jack, hydraulic brake system. So ಇದೆಲ್ಲ applications of a Pascal law. Right? So next one. What is a streamline motion? Give one example. Streamline motion ಅಂತಂದ್ರೆ velocity of a particle at a particular point. Okay, velocity of a particles, ಯಾವ particles? Water particles ಅಥವಾ liquid particles ಅಥವಾ fluid particles at a given point remains the same. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಫ್ಲೋನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 3 ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಾ? ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ 3 ವಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ
If a fluid flows at that velocity of all the particles at a given point is always the same in a magnitude and direction, the fluid said to be streamlined flow. So water from tap, example, water in a pipe, blood in a veins, hot gas through the nozzle, and air over aeroplane wings. Okay, right. So next question ನೋಡೋಣ. What is turbulent motion? Give an example. Okay, so turbulent motion ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ velocity do not remains the same. Okay, it changes at a given particular point. ಈ velocity of a particle different ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರೇಯರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ PT ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಈ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ದಬ ಅಂದೇಳಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅಂಥ ಫ್ಲೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್, billowing storm cloud, and smoke from the chimney. All these are example for turbulent flow. So next, what are the limitation of a Bernoulli's equation? Okay, Ria, you will get to know, YouTube ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವಿಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 limitations. Bernoulli's equation applies only to the non-viscous fluid. Bernoulli's theorem cannot be applied for a compressible fluid. And Bernoulli's equation does not hold good for non-steady or a turbulent flow. Okay, now next one. So write 2 applications of Bernoulli's principle: dynamic lift of aeroplane, hydraulic press, and helicopter. So all these 3 are the applications of Bernoulli's principle. Okay, right? So and the best 2 you can consider first 2. Got it? Okay, now so next one, what is viscosity? And write expression for coefficient of viscosity. Nodi, huh? Advaita, thank you for the invitation. Okay, ಊಟ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಹಾಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋರ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಂದು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. Okay, viscosity, and this is coefficient of viscosity. Okay, so this is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Okay, right. Next one, write the SI unit and dimension of a formula for coefficient of viscosity. Okay, so ಇಲ್ಲಿ so ನೋಡಿ coefficient of viscosity ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, stress divided by strain rate ಅಂತ. Stress divided by strain rate. So ಇದು force by area. So this is the dV divided by dx. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that is the dx divided by a into dv. Okay, so force ದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು? So force ದು that is the Newton. Okay, so ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿರೋದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀಟರ್, and ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, and ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ,
ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the SI unit, okay, Pascal second, okay. So this is a Pascal second. And dimensions na nodadadre, so dimensions of a coefficient of a viscosity, okay. So ನೀವು solve ಮಾಡಿ, okay. So ಇಲ್ಲಿ force ಇದೆ and dx ಇದೆ and a into dv ಇದೆ, okay. So ಇಲ್ಲಿ so force m power 1 l power 1 t power minus 2 and this is l power 1. So divided by l power 2 and this is l power 1 t power minus 1. ಇದನ್ನ simplification ಮಾಡಿ, okay. Simplify this, okay. Simplify this, okay. ha right. So next ನೋಡೋಣ state of Stokes law. Write the expression for the viscous drag force on a spherical object moving through the fluid, okay. Stokes law first statement na ನೋಡೋಣ. Stokes law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, force is directly proportional to the speed ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, okay. Stokes law, Stokes law, okay. The viscous force acting on an object moving in a fluid is directly proportional to the velocity of object, okay. 6 pi eta rb, okay. So ಇಲ್ಲಿ 6 pi ಅನ್ನೋದು it is a constant, eta ಅಂತಂದ್ರೆ that is the coefficient of a viscosity, r is the radius of a spherical, okay, spherical object and v is the speed. Got it, okay. Okay, so next one ನೋಡೋಣ. What are the factors on which drag force on an object moving through the fluid depends, okay. So ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೀಬಹುದು. ಏನನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ರಾಗ್, okay. Drag force depends on speed, size, shape of the object. It also depends on density, viscosity, compressibility of the fluid, okay. So these are the dependent factors on which drag force depends, okay. Now so next one, define the terms surface energy, surface tension. Surface energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು, energy required to increase the surface area of the substance, okay. It is nothing but energy utilized to increase the surface area, okay. Surface area of the substance. Surface tension ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So that is resist the separation of molecules at a surface of the liquid. ಅಥವಾ force per unit length ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, okay. Force per unit length, okay, right. Next one, so ಇಲ್ಲಿ diagram ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So write the expression of a capillary rise inside the capillary tube, okay. So ಇದನ್ನ formula 2t cos theta divided by rho gr. Rho is the density of a liquid, g is the acceleration due to gravity and r is the radius of this tube, okay. Radius of this tube, and theta is the angle of contact and h is the height of the liquid column, okay, right. Next one, mention the expression for the excess pressure inside. First one drop and second one bubble, okay. So drop ge 2t divided by r, t is the nothing but surface tension and 4t divided by r, r is the radius of a drop, okay. Radius of a bubble and radius of a drop, okay. Next one, what is the pressure on a swimmer 10 meter below the surface of a lake? So below ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು absolute pressure. So that means Gauss pressure, so plus, okay. So Gauss pressure, so plus atmospheric pressure, okay. So Gauss pressure ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, rho gh plus atmospheric pressure ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 1.013 into 10 power 5, okay. So P is equals to rho ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದು ಲೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1000 ನ 3 ಅಂತ 10 power 3 ಬರಿಬಹುದು. G is a 10 and height ಎಷ್ಟಿದೆ 10, so plus 1.013, so into 10 power 5, okay. So simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so 10 power 5 plus 1.013 into 10 power 5, okay. So simplification, so 2 into, okay, so 2 into 1.013 into 10 power 5. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೆಯೋದು 1 atm ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. And finally 2 atmospheric pressure, okay. So pressure is a 2 atmospheric pressure at that depth, okay. Clear? Savitri, Shivakumar, ಏನಾಗಬೇಕು? Sir, density of water, that is the gram per centimeter cube, okay. Gururaj,
that is gram per centimeter cube, it is a 1. SI unit ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that is 1000 kg per meter cube. Okay, clear? Right. So next one, the density of atmosphere at a sea level is 1.29 kg per meter cube. Assume that it does not change with the altitude. Then how high would the atmosphere extend? So ಇಲ್ಲಿ atmospheric pressure that is equals to rho gh. So what is this? 1.013 into 10 power 5 Pascal. So rho ಎಷ್ಟಿದೆ? Density of air 1.29. So g, that is so 10 into height, we don't know, keep it as it is. Okay, now so h is equals to 1.013 into 10 power 5. So this is 1.29 into 10 power 10. Okay, simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ? 1.013 into 1, so divided by 1, 12.9. Okay, so that is 1.29 into 10, 12.9. Okay, now so h is equals to 1 to 7.8 into 10 power 3 meters. Okay, ಅಥವಾ h is equals to 7.8 kilometers. ಈ ಹೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈ ಹೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೌ let's move on to the next question. Yes, terminal velocity of a copper ball of a radius 2.0 millimeter falling through the tank of oil is a 6.5 centimeter per second. Compute the viscosity of oil. Density of oil is 1.5 into 10 power 3 kg per meter cube. Density of copper, it is 8.9 into 10 power 3 kg per meter cube. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ terminal velocity. So this terminal velocity is given by, so 2 times of, okay, so 2 times of 2 divided by 2 9 eta. So that is a g. So that is sigma density minus a sigma into r square. Okay, here substitute mana. What do we need to find out? Eta, viscosity, right? Compute the viscosity. So viscosity, that is equals to 2g divided by, so 9 vt terminal velocity. So that is the density of object density of a liquid divided by into r square. Okay, so density, that is equals to 2 times into 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Okay, so divided by 9. Terminal velocity ಎಷ್ಟಿದೆ? Terminal velocity of copper of a ball radius a tank of, okay, 6 point, so 6.5 ಇದು centimeter per second ಇದೆ. So 10 power minus 2. Okay, ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. So density of copper ಎಷ್ಟಿದೆ? So 8.9 minus the density of a liquid ಎಷ್ಟಿದೆ? Oil. So that is a 1.5. Okay, into 10 power 3. So radius ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Radius, that is a 2 millimeter ಅಲ್ವಾ? 10 power 3 minus 3 whole square. Okay, simplification ಮಾಡಿ. So simplified. Okay, so simplify ಮಾಡಿ. ಇದು calculation ನ simplify ಮಾಡಿ. Okay, clear? Now let's move on to the next question. 3 marks questions. Okay, so 3 marks questions ನೋಡೋಣ. Okay, 3 marks questions. ಈ 3 marks questions ನೋಡಿ. Sir, can you teach a hydraulic lift? No, ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾ 3 marks questions. First question, derive the continuity equation. Okay, continuity equation. What is that continuity equation? It is about the conservation of a mass, right? So conservation of mass input per unit time, mass output divided by per unit time ಅಂತ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಈ ಲೆಂತ್ ನ
ಈ ಲೆಂತ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ನ ನಾನು ಸೊ ವಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಇಂಟು A1 ಪೈಪ್ದು, ಓಕೆ, V1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ರೋ A2 V2, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರೋ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ A1 V1 A2 V2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ A1 V1 that is equals to A2 V2. This is the required solution. Okay. Sunday. Okay, Sunday. Second year do Sunday barutte. Okay. Next one. Mention the expression for a terminal velocity for a small sphere falling through the fluid. So terminal velocity, it is given by, okay, 2g divided by 9 eta. So that is rho minus a sigma, so divided by r square. Meaning of the symbol ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ. So Vt ಅಂದ್ರೆ terminal velocity, eta ಅಂದ್ರೆ coefficient of viscosity, and g acceleration due to gravity. Rho, it is the density of a sphere ಅಥವಾ object, and sigma, it is the density of a fluid, and r square, that is the radius of a object. Okay, now let's move on to the next question. Yes, 5 marks questions. Okay, 5 marks questions. State and prove Bernoulli's principle. Okay, so Bernoulli's principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ for a streamlined motion of non-viscous incompressible fluid, the sum of pressure energy, kinetic energy, potential energy per unit mass is remain constant. Okay, so ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿ plus kinetic energy of rho v square, so plus potential energy rho gh, that is equals to constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎರಡು ಪೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಯಾವ್ದೋ ಸಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೈಪ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ P1, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರೋ V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ರೋ GH1, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ P2 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೋ V2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೋ GH2. Okay, so this is the required solution. Okay. Vote for Bernoulli's theorem. Ida barle. Okay, now let's move on to the what is the capillarity. Write the expression for a capillarity rays inside the capillary tube. Okay, so when a tube is immersed partially in a liquid, the liquid raises through the, it is called capillarity. So this is the capillary lines formula. Okay, now so ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ? ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ? ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆನಾ? ಇದೆಷ್ಟನೇದು? 10ನೇದು. ಓಕೆ, 11, 12, 13, 14, 10, 12, 13, 14, ಇನ್ನು 10 ಇದೆ. ಎಸ್, ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಗನ್ ಎಡಿಟ್ಸ್, ಸಾಯಿ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ದಿವ್ಯಾ, ಸುನೀತಾ, ಶೇಖರಯ್ಯ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ವೈಟಿ, ಚರಣ್, ತೇಜಸ್, ಯಶವಂತ,
ಡೇನಿಯಲ್ ರಂಜಿತ್, ವೆಂಕಿ, ಜಯಶಂಕರ್, ಗುರುಬಸಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್, ಸ್ವಪ್ನ, ದೀಕ್ಷಾ, ಶಾರದಾ, ಉಮಿ ಕುಲ್ಸುಮ್, and Chaudhary reacts, Madhukiran, Devika, Rebanish, Village Life, Sumati, Datri, Lakshmi, and Jeevan. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ? ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್, ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಓಕೆ ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 hours. ಓಕೆ 9 hours ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಓಕೆ 9 hours, 1 hour ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ 9 hours ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.